Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар, құрметті қонақтар, ардақты спикерлер және дарынды оқушылар. Сіздерді ғылыми жобалар, инновациялар мен технологиялар саласындағы халықаралық байқаулардың жеңімпаздары, мектеп оқушыларына арналған 3-ші халықаралық ғылыми форумда қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Бұл шабыттандыратын форум ғылымдағы балалар жобасы аясында халықаралық ғылыми ынтымақтастық орталығының бастамасымен Астана қаласы әкімдігінің білім басқармасы және Астана дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және қолдау орталығымен бірлесіп өткізілуде. Сондай-ақ форумды Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің зияткерлік меншік ұлттық институты ғылыми білім беру консорциумы, Брайсек және еліміздің жетекші ғылыми зерттеу институттары қолдауда. Бүгін біз тек жас ғалымдардың жетістіктерін тамашалап қана қоймай, халықаралық зияткерлік меншік платформ, которые уходят от нас, действительно становятся разными людьми. Прежде всего, мои наблюдения то, что они становятся более осознанными к себе. Они начинают наблюдать все вокруг, проблемы, которые их окружают, то, как они могут найти пути решения к этим проблемам. Самое главное, они понимают, что уже сейчас, в их возрасте, они могут менять этот мир, они могут создавать, креативить, творить, вали их дальше. О проекте «Дети науки» я узнала через социальные сети. На тот момент у меня уже был свой проект, и меня заинтересовала идея популяризации науки среди молодежи. И как раз-таки возможность представить свой проект на более широкой платформе. Также о данной организации рассказала мне моя учительница, и благодаря данному проекту продолжал поучаствовать в Seven Belt and Road Teenager Mega Camp and Teacher Workshop в Китае. Это был моим первым международным конкурсом, с помощью которого я смогла улучшить свой проект. И уже в январе 2024 года я поучаствовала в ICPC in Корее, где получила Gold Award and Special Award from VIP. Главной целью моего проекта является повысить урожайность экологичным и экономически выгодным способом. Поэтому я изобрела данное устройство для круглосуточного анализа почвы. Поездка, которая запомнилась больше всего, это The Teenager Mega Camp. Это было в прошлом году, в июле месяце, где мы были в городе Куньминь. Мы были в различных университетах, проводили лекции, проводили мастер-классы. В ноябре 2024 года я участвовала в конкурсе под названием «Class». Это проходило в Малайзии, в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Вообще конкурс был довольно-таки интересным, познавательным. Это был новый для меня полноценный опыт. Если рассказывать о проекте, то мой проект об экологии, то есть переработка пластика. Подготовка проходила очень тщательно, мы готовились по каждому критерию проекта. Кроме того, создавали презентации по особым правилам конкурса. Готовились мы очень усердно для того, чтобы получить этот незабываемый опыт. Такие конкурсы важны для молодых ученых, также для учеников, потому что они дают возможность представить свои идеи экспертам, получить обратную связь, также найти единомышленников и даже потенциальных инвесторов. Кроме того, это отличная платформа для обмена опытом и вдохновением на новые исследования и проекты. Мы с вами много обсуждаем, а что можно дальше сделать. И здесь вот как раз, пользуясь моментом, наверное, Саясат Нурбекович, я должна озвучить пожелания наших школьников. Первое – это возможность иметь собственные научные конкурсы, которые бы проходили под эгидой уполномоченного органа Министерства науки и высшего образования. Второе, чтобы наши победители международных научных конкурсов имели возможность получать гранты в казахстанской Развиваться. Ляззат Абаевна Кусаиновна. Хасенов Муслим Ханатович. Now I would like to introduce the moderator of this session, Tamiris Bakhjan, bronze medalist at IFES 2024 Tunisia, and a student at Almayu University Faculty of Psychology. Our next special guest is Aksherik Seriyevich Aytamov.
Акберганым Сариевну Айтимову, экс-министра образования, представителя посольства Организации Объединенных Наций. Пожалуйста. Let us begin our opening ceremony. We are honored to invite Mr. Qasımgan Singaziyev, head of the Astana City Education Department, to deliver his welcome speech. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі 3-ші халықаралық ғылыми форумның қатысушылары, әр өңірден келген біздің жас достар, әріптестер, қонақтар, осы біздің форумға атсалысып қатысып жатқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Осыдан бір жарты жыл бұрын Ләззат апайыммен біз кездесіп, осындай бір жас достарды, жас ғалымдарды осы ғылым күніне орайластырып, осындай бір форум өткізсек деп ойға келген болатынбыз. Ал енді бұл форум тек ғылымға қызығушылық танытқан дарынды жастарды, сондай Қазақстанның әр өңірінен және шет мемлекеттен келген құрметті ұстаздар, ғалымдар мен қонақтарды біріктіретін бірегей алаң. Бұл жерде зерттеушілердің ой-өрісін кеңейтіп, пікір алмасуға, ғылыми жобаларды ұсынуға мол мүмкіндік беретін алаң екенін сөзсіз. Президентіміз қыркүйек айында жариялаған жұмысшы мамандықтар жылы және ғылыми қызметкерлердің күніне орайластырылып отыр. Осы жаңа ғана жас достарымызбен сөйлесіп отырмыз. Мен ойлаймын, бұл форумды ұйымдастырғанымыз өте орынды болды деп. Неге десеңіздер, жаңа Ридер қаласынан Шығыс Қазақстан облысына келген жас досымыз өзінің ойларымен бөліскен кезде таңғаларлықтай білім саласын ілгерілету, білім саласын өзгерлету, білім саласын геймификация жасау бойынша өзінің жобалары бар екен. Болашақта шетелде білім алып, Қытайда білім алып, өзінің білімін шыңдандырып, осы еліне сол еңбегін сіңдірсем деп отыр. Сол үшін Ридерден кейін Әділда, Амир, осы Амирға бір қол шапалақтап қойсақ, мен ойлаймын, осы жерде жиналған барлықтарыңыз осы әлемді өзгертетін, елімізді өзгертетін жас дарындарсыздар деп ойлаймын. Ешқашан ізденуден, білім алудан, оқудан, эксперимент жасаудан, ғылыммен айналысуларыңызды тоқтатпаңыздар. Recording in progress. Сіздерді енді басталып келе жатқан өмір. Сондықтан осы Амир досымыз сияқты болашақта білімді, басқа да салаларды өзгертуге өздеріңіз үлестеріңізді қосасыздар деген ойдамын. Жетістіктеріңіз осы жерде өтеріңіз, жасап жатқан ғылыми жобаларыңыз барлығын іске асыруға тілеймін. Екіншіден, ол жетістіктерге жеткізген өздеріңіздің ұстаздарыңызға, ата-аналарыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Сол ұстаздарыңыздың арқасында, мен ойлаймын, түрлі республикалық, халықаралық ғылыми жобалар мен олимпиадалардың жеңімпаздар болдыңыздар. Я хочу пожелать вам всем успехов. Сегодняшний форум, я считаю, что своевременный, и этот форум принесет вам новые идеи. Сложится, наверное, такой, со всей республики собрались ребята, такие умные, талантливые ребята, и у вас такой будет комьюнити хорошее, и что вы будете в дальнейшем общаться, и, может быть, даже совместные проекты у вас будут. Форумға сәттілік тілеймін.
ұйымдастырушыларға, қонақтарға тағы да үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Thank you very much for your inspiring words and continued support of YAS and education. Okay, let's continue. Now, please welcome Mr. Gajdemбек Куанышевич Турсынов, Head of the Republican Scientific and Practical Center, Дарын. Құрметті Ләззат Абаевна, бірінші өзіңізге, екінші құрметті жас біздің зерттеушілер, әріптестер, қадірменді қонақтар. Бүгін расында да осындай үлкен алаңда сіздермен кездесу бізге үлкен қуаныш, мәртебе деп айтуға болады. Себебі осы залда жалпы осы Қазақстанның ғылымын дамытамын деп осы ғылымда өзінің жаңа бастамаларын бастап жүрген, сонымен қатар үлкен бір жетістікке жеткен біздің жас буындарымыз отыр, және осы форумға қызығып келген, өздерінің ұстаздарымен бірге келген Астана қаласының бірнеше мектептерінің оқушылары отыр. Ендеше бүгінгі форумымызға сәттілік тілейік. Бүгінгі өмір сүріп жатқан уақытымыз тек біліммен шектелмей, сұрақ қоя білуді, стандарттан тыс шешімдерді іздеуді, құбылыстар арасындағы байланысты көре білуді және жаңашылыққа ашық болуды талап етеді. Сондықтан да балалар ғылымы қосымша дүние емес, керісінше болашақтың іргетасы деуімізге болады. Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығында біздер тек бір ғана маңызды қағиданы сезінеміз. Ол әр бала дарынды деген. Ал біздің міндетіміз сол таланттардың ашылуына жағдай жасау. Сондықтан да біздер сол балалардың идеясын ұштайтын, сенімін нығайтатын, білімге деген құштарлығын арттыратын шараларды бірлесіп ұйымдастырамыз. Міне бұл да осы шаралардың бірі деуге болады. Ерекше айта кететін ірі жобамыз ол жыл сайынғы оқушылардың, балалар өздерің білесіңдер, республикалық ғылыми жобалар конкурсы. Бұл конкурс Қазақстандағы жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми шығармашылық және зерттеу жұмыстарын дамытуға арналған басты шара болып табылады. Онда оқушылар өздерінің зерттеу қабілеттерін шыңдайды. Конкурсқа 9 және 12 сынып оқушылар арасында өткізіледі және бірнеше іріктеу кезеңдерден тұрады. Ол аудандық, мектепішілік, облыстық, сонымен қатар республикалық ғылыми сараптамалық кезеңдері. Жалпы қазіргі биылғы 2024-2025 оқу жылын алатын болсақ, осы конкурстың мектепішілік кезеңіне еліміздің барлық өңірінен 22.512 жобамен 26.387 оқушы қатысқан екен. Бұл дегеніміз біздің оқушыларымыздың жалпы біздің мектептерімізде олимпиадалық қозғалыстың ғылыми зерттеу жұмыстарының дұрыс жүріп жатқанының кепілі. Оның ішінде 8097 оқушы ауыл мектептерінің өкілдері. Бұл жалпы қатысушылар санының 34%-ын құрайды екен. Облыстық кезеңнің бірінші кезеңіне 8099 оқушы 7306 жобамен қатысқан. Ал тестілеу турына 4133 оқушы 3000-нан аса жобамен өткен. Үшінші кезең, яғни пәндік сараптамадан кейін жаратылыстың бағыттағы пәндер бойынша 441 жоба республикалық қорытынды кезеңге жолдама алған екен. Конкурстың финалында үздік деп танылған 3 жоба Америка құрама штатының Агая штатындағы Колумбус қаласында 2025 жылғы 10-16 мамыр аралығында өтетін Ренежер СФ халықаралық инженерлік ғылым мен техника көрмесіне қатысуға мүмкіндікке ие болды. Яғни ISF әлемдегі мектеп оқушыларына арналған ең ауқымды және белделді ғылыми байқау болып табылады. Биыл бұл байқау өзінің 75 жылдық мерейтойын атап өтпек. Енді ол қандай балалар осы Қазақстанның намысын қорғайды десе, қай мектептен шыққан балалар? Сол балалар туралы айта кетейін. Яғни Қазақстанның намысын 2025 жылы Америка құрама штатында Арнур Жұмабеков осы залда отырып, мен айтып отқан балалар, тұрғызайық орнынан. Арнур келді ме? Арнур Жұмабеков бар ма залда? Тұрсаңыз орныңыздан, сізді көрсін. Міне осы баламыз Алматы қаласындағы ХЭЛИБЕРИ мектебінің 11-ші сынып оқушысы.
осы баламыз біздің еліміздің намысын Америка құрама штатында қолдайтын болады, отыра қойыңыз. Яғни Арнур пневмонияны кеуде қуысының рентген кескіндері арқылы анықтауға арналған жасанды интеллект моделін әзірлеген. Міне осы жоба бойынша Америка құрама штатында өзінің жобасын қорғайтын болады. Келесі баламыз ол Алихан Серік. Міне орнынан тұрды. Астана қаласындағы білім инновация лицейінің басы жай сандарға байланысты сандар теориясы мәселелерін зерттеген екен Алихан. Міне осыны әлемдік ғалымдардың алдында қорғайтын болады. Және біздің үшінші оқушымыз ол Батырхан Сатыбалдин. Міне бұл жерде отыр. Батырхан бізде Астана қаласындағы Жамбыл Жабаев атындағы нөмір 4-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы. Батырханның зерттеуі жалпақ жапырақты өтшөп өсімдігінің емдік қасиеттерін, антиоксиданттық және микробқа қарсы белсенділігін зерттеген екен. Міне қарап отырсаңыздар, құрметті оқушылар, мен неге бұл балаларды әдейі айтып өттім сіздерге? Бұл жерде нештің балалары жоқ. Бұл жерде сондай бір халықаралық үлкен мектептердің балалары емес. Міне Алиханымыз өзіміздің 4-ші мектептің гимназиясының оқушысы, қарапайым Астана қаласының мектебі. Айтайын дегенім, ғылыммен кез келген мектепте жүріп ізденіп талпынуға мүмкіндік бар. Яғни еліміз бұның барлығына бар жағдайды жасауға өзінің атсалысып отыр. Яғни бұл балалардың жобалары ғылыми жаңашылдығымен, зерттеу тереңдігімен және практикалық маңыздылығымен ерекшеленді. Айта кету керек, өткен жылы да Қазақстаннан қатысқан барлық 3 финалистіміз арнайы ақшалай сыйлықтарға ие болып, Сауд Аравиясындағы Король Фахд атындағы мұнай және минералды ресурстар университетінен толық оқу грантын жеңіп алды. Былтыр 3 баламыз. Сондай-ақ олар Кинг Абдулазиз және серіктесі болып табылатын Маввайха қорымен ұйымдастырылған жазғы мектепке шақырып алған болатын. Бұл олардың өмірін өзгертетін ерекше мүмкіндіктерге әрине жол ашты. Жыл сайын үздік 3 жобаны ғана апару дәстүрлі қалыптасқан мәселе. Қазіргі таңда білесіздер, құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар, мемлекет тараптан халықаралық ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне, сондай-ақ оларды дайындаған мұғалімдерге бір реттік ақшалай сыйақы тағайындалады деп қазір жоспарлап отыр. Осы өзгерістерді ескере отырып, алдағы жылда ISF көрмесіне Қазақстаннан қатысатын жобалар санын 10-ға дейін арттыру туралы келіссөздер қазір жүргізу жоспарлануда. Бұл оқушыларымызға көбірек мүмкіндік беру және еліміздің ғылыми әлеуетін халықаралық деңгейде таныстыру үшін маңызды қадам деп есептейміз. Мұның бәрі жас таланттарды іздеп тауып, оларды дамытуға бағытталған жүйелі еліміздегі жұмыстың нәтижесі. Біз үшін бұл тек жарыс қана емес, бұл жаңа буындағы ғылымға жетелейтін үлкен жолдардың бастауы деп білеміз. Осындай шаралардың бірі, құрметті оқушылар, жыл сайын наурыз айында өтетін Жолдасбеков атындағы математика және механика бойынша халықаралық ғылыми жобалар конкурсы. Бұл конкурс жас математиктер мен физиктерді біріктіру ғана емес, оларға ғылыми ойлау мәдениетін, дәлдік пен табандылықты, математика заңдарын терең ұғынуға сіңіретін маңызды шара. Бұл қазақ ғылымының ұлы тұлғасына деген құрмет және болашақ зерттеуші ұрпақ үшін шабыт көз деп білеміз. Мақтанышпен айтып кететін шарамыз жыл сайынғы ғылым күніне орай ұйымдастырылатын. Міне бүгін осы Астана қаласына еліміздің түкпір-түкпірінен балалар келіп жатыр. Ертең ғылым күніне байланысты осы шаңырақта оқушылар сарайында ғылым әлемін ашамыз атты ғарыштық зерттеулер бойынша халықаралық ғылыми конкурс өзінің бастауын алады. Ғарыш ұғымы тек зымыран мен жұлдыздардан тұрмайды. Бұл болашақтың тілі, бұл технология мен биология, физика мен медицина, тіпті жасанды интеллект секілді ғылымның алдыңғы шептегі саналады. Біз Қазақстан оқушыларының осындай күрделі әрі шабыт беретін бағыттарға бағыт қадам басып жатқанын зор мақтанышпен атап өткіміз келеді. Және сіздерді, яғни бүгінгі қатысып отқан шетел өкілдері болсын, еліміздің қазақ жастарын, оқушыларын жыл сайын көктем айында өтетін осы аталған 2 үлкен жобаға қатысуға шақырамыз. Ең бастысы, бұл конкурстар ғылым ізденістер мен форумдар тек жарыс қана емес,
олар білім мен ғылымның даңғыл жолы десек болады. Осы жолда әр бала ойлануды, өзіне сенуді және әлемді өзгерте алуды ойлайды. Қымбатты балалар, бұл форумға қатысу арқылы сіздер өте маңызды қадам жасайсыздар. Алда сіздерді талай жаңалықтар, жетістіктер мен сынақтар күтіп тұр. Біз сіздерге сенеміз, сіздермен мақтанамыз және әрбір қадамыңызда қолдау көрсетеміз. Форумды ұйымдастырушыларға осындай тамаша мүмкіндік үшін шынайы алғыс білдіреміз. Раиса, осы жүздесу, тәжірибе алмасу мен шабыт алу сәттері баршамызға жаңа жетістіктерге жол ашсын дегіміз келеді. Балалар ғылымның үні әрдайым биіктен естілсін. Сіздерге үміт пен ізденістің ұшқыны сөнбесін дегіміз келеді. Рахмет тыңдағандарыңызға. Thank you, Mr. Tursunov, for highlighting the importance of nurturing gifted students across the country. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Жоқ болса онда отыра берейік. Құрметті Тұрсынов мырза, еліміздегі дарынды оқушыларды қолдау мен дамыту мәселесіне ерекше назар аударғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Our next distinguished speaker is Professor Pierre Lena, Honorary Professor at the Paris Observatory and Paris Saclay University, and a member of the French Academy of Sciences. Okay, let's start. Please, zoom, video. Pierre Lena, video. Everybody from Paris in France, where I speak from, sorry not to be with you in presence. In 2015, I visited Kazakhstan and Astana, discovering the immensity of Central Asia, but especially the will of Kazakhstan to fully participate to the modern developments of science and to foster the curiosity of the children by renowned science education. This visit at that time was made possible by several persons, but I want to especially mention and thank three of them. Manzoor Sumro from Pakistan, the exceptional president of Eco Science Foundation, who became a friend when we met more than 10 years ago. Li Yecheong from Malaysia, the founder of ISTIC, South-South Cooperation, and again, an exceptional person and a friend. And finally, Mrs. Lazzat Kusanova, who I met at this occasion 10 years ago from Kazakhstan, who hosted us and has since created and pursued a fantastic program in science education, and also joined the Inter-Academy Partnership for Science Education. This science education program, which I founded with others 20 years ago, joined several science academies from Europe, Asia, Americas, all wanting to offer to the children the beauty of science. Reading again the Astana Declaration we had undersigned 10 years ago, I see today how its education goals are probably more than ever necessary in today's world, in today's difficult world. Your Science Forum demonstrates once again the passion that children can make in discovering the beauty of the natural world, the power of human intelligence, of their intelligence, even at the age of 6 or 7, to decipher
the phenomena of nature, and ultimately our ability, their ability as children to progress in expressing the truth. These ideas were central 30 years ago when we created in physics the La main à la pâte program and expanded the ideas all over. Truth. I will limit what I say to this word, truth. Why? Because this notion is endangered today. Endangered by fake news, by propaganda, by a use of artificial intelligence only focused on getting more money or controlling people more severely. Constructing the truth on any question, whether it's scientific or social, is a careful, collective, and time-consuming process. Of course, in science, there is a specific method to construct the truth. But the way we do it in science, we can apply it in other areas. Constructing the truth needs patience and humility. And what we have found provides solid ground for the next questions to be answered. We have learned that when looking at 4,000 years of the scientific construction in humanity, and it's still true today in our laboratories or industries where people are fighting to progressively construct the truth. Truth gives freedom of thought, freedom to act. Justice, so much needed today, can only be built on a respect for the facts, for the truth which emerge from the analysis of facts. Let us hope, and this is my wish for your forum, since you have been kind enough to invite me to say a few words. Let us hope that science education brings to our children everywhere in the world, in Kazakhstan and in all the countries of Central Asia with whom you collaborate, these essential ingredients of our humanity: truth, freedom of thought, justice. Of the Third International Science Forum in Astana. All my wishes, and thank you. Thank you, Professor Lenov, for your thought-provoking words and lifelong dedication to science education. Okay, now we are honored to invite Mr. Aksherek Sariyevich Aytymov, founder of the Kazakhstan University of Innovative and Telecommunication Systems, Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice President of the National Academy of Engineering, academician. Please, the floor is yours. Turn on the video. Zoom. Құрметті халықаралық ғылыми форумға қатысушылар, құрметті халықаралық байқаулардың жеңімпаздары, оқушыларға арналған ғылыми жобалар, инновациялар мен технологиялар бойынша 3-ші халықаралық ғылыми форумға бәрімізде жиналып, соның ұйымдастырушыларына 1000 рахмет алғысымызды білдірейін деп. Міне жоғарғы білім саласы, ол дейтін міне жас балдар бірінші курсқа келетін, колледждерге келіп атқан балдар, солардың бүкіл еңбектері міне бүгінде іске асырып, мысалы өзіміздің
Қазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің студенттері мен оқушылары ұлттық инженерлік кіші академия жастар қанаты құрамына енеді. Яғни айтқанда, міне, сіздің осы ұйымдастырып отқан тақырыптары бізде де жоқ емес. За период работы молодежного крыла Западно-Казахстанского филиала Национальной инженерной академии Республики Казахстан проведено много конференций и конкурсов по инновационным проектам среди молодежи. Проведены круглые столы по улучшению экологической ситуации в регионе. Во время обсуждения со студентами были затронуты такие вопросы, как критические обмеления реки Урал, низкие в городе, стихийные свалки, проблемы в утилизации твердобытовых отходов. Вот на сегодняшний день яркий пример вот именно молодежного движения, которое во всех государствах оно имеется, вот как президент Қазақстан Республикасының президенті міне 12 сәуірге арнап былтыр біздің форумда былай деп айтқан. Сегодняшний день, куда ни посмотришь, какую стезю не возьмешь, например, ветроэнергетика, его клиенты 15-16-летнего колледжа или же 18-19-летнего университета. Даже, например, возьмите Великую Отечественную войну. Окей. Возьмите танк. Вот. Танк Т-34, он ход войны. Помните, Пешков его придумал. Изготовление из воды, устройство для изготовления воды в условиях, где нет воды. Вот. Жалко, что видео нету. Ну, ладно, в следующий раз мы придумаем что-нибудь, да? Электромобили. Китай, например, он выставил все электромобили. Это 3-4. А мы его придумали на базе автомашины АК. Это сделали, ну, как-нибудь, может, до конца этого совещания нашей конференции мы, возможно, и покажем. Вот. Потом, ведь на каждом этапе нашей жизни везде надо добавлять новшество. Ведь сегодня невозможно и не требуется глобальных изменений, а нужно ну, например, закон Ньютона. Когда электромобиль с машины выкинули мотор, это 1000 килограмм, 1 тонна. Радиус поворота в машине поменялся. Тормозной путь изменился. Значит, надо в его превосходительстве, в теории. Project for the sustainable development of scientific potential. Give me applause. Еще раз добрый день. Уважаемые участники Международного научного форума, в этом году мы проводим уже 3-е наше мероприятие, и это становится хорошей традицией. Я очень рада всех видеть здесь наших ребят с проекта «Дети в науке», и я очень горжусь тем, что с каждым днем наше число растет количество не только школьников, которые начинают увлекаться и заниматься реально разработкой научных проектов, исследовательской деятельностью, но также растет число друзей проекта «Дети в науке». Поэтому сегодня я бы хотела поблагодарить непосредственно моего одного из близких друзей и соратников,
мистера Манзура Сомро за то, что он поддержал и приехал из Пакистана к нам на это мероприятие. Thank you so much. Я от всей души благодарю моего наставника. Я всем говорю, если я что-то знаю в Science Education, то это было только благодаря, наверное, энтузиазму, который я увидела в глазах Перли Наив Кюри и Ли Чонга в 2015 году. Как раз это проходило в этом здании, во дворце школьников, и, соответственно, мы проводили тогда первый научный тренинг для сельских учителей Казахстана, стран Центральной Азии. И я видела, как они, будучи 80-летними такими солидными мужчинами, на коленках бегали, ползали за машинками, которые были сделаны из подручных материалов, пустой бутылки из-под Кока-Колы, там различные резинки, какие-то приспособления. И это была реально демонстрация того, как уже состоявшиеся ученые, состоявшиеся люди с детским азартом пытаются освоить новые технологии STEM-образования и передать эти знания другим. Это было очень хорошее такое для меня такая иллюстрация, в связи с чем проект «Дети в науке» это является только следствием и продолжением того начатого семинара, тренинга в 2015 году. Я очень благодарна, Барганим Сариевна, вам за то, что вы поддержали наше мероприятие. Вдвойне мне радостно. Знаете, Барганим Сариевна была, наверное, первая женщина, министр науки, министр образования Республики Казахстан. Это был период становления независимости Республики Казахстан, и поэтому это особенно ценно и важно. В данный момент Барганим Сариевна является заместителем председателя Совета сенаторов Республики Казахстан. Конечно же, такая поддержка является свидетельством того, что мы идем в правильном направлении развития научного образования, раскрытия научных навыков у школьников, и мы должны как можно больше привлекать внимание лиц, которые обладают возможностью влияния на принятие политических решений, потому что мы хорошо понимаем, что в быстро меняющемся мире необходимо принимать очень оперативные и креативные решения, поэтому это очень важная и ценная поддержка. Я благодарю директора Республиканского научно-практического центра Гражданбек Куанышевича из вас. Так случилось, что наш центр где-то идет в параллельном направлении с работой всех дарынов в регионах. Одним из наших близких партнеров является Алматы-Дараны, и я очень рада сегодня приветствовать делегацию ребят из города Алматы-Дараны. В 2020 году мы начали проводить обучение алматинских учителей именно Science Education Big Ideas. Это методология раскрытия научных навыков у детей с раннего возраста. И те учителя, которые прошли обучение в рамках данного семинара тренинга, они уже начали готовить совершенно другое поколение школьников, которые уже делают реальные научные проекты с практическим выходом. И вот из здесь присутствующих детей, они не случайно стали победителями международных научных конкурсов, потому что у них были очень хорошие наставники, и причем обученные наставники. Поэтому в этой части я думаю, что с Республиканским научно-практическим центром Дарын мы продолжим это направление уже в масштабах всей Республики Казахстан. Спасибо. В прошлом году, вы знаете, у нас мероприятие проходило в 2023 году при поддержке Министерства юстиции Республики Казахстан и Национального института интеллектуальной собственности. В 2024 году при поддержке министра науки и высшего образования Саясат Нурбек. Это еще одно свидетельство того, что проект «Дети в науке» он привлекает все больше внимания профессионалов и в первую очередь, конечно же, наши государственные органы. Это траектория, которая постепенно будет менять отношение к науке, отношение к людям, именно непосредственно научным работникам. И миссия нашего центра является подготовка будущих научных кадров для научной сферы Казахстана.
как я уже сказала, в этом году у нас исполняется ровно 10 лет. 25 июня 2015 года была подписана Астанинская декларация. Авторами данной декларации как раз являлись господин Манзур Сомро, Пьер Лина, Ив Кюри и Ли Чонг. И подписание состоялось во Дворце школьников. Дворец школьников в свое время открывали мы здесь интерактивный парк науки для детей, но он сейчас есть. И сейчас очень важная задача для развития потенциала подрастающего поколения именно непосредственно столицы, чтобы этот интерактивный парк науки для детей, он стал более активным, чтобы он стал центром притяжения всех детей, которые сегодня занимаются исследовательской и научной деятельностью. Почему это важно? Вы знаете, что в рамках цели устойчивого развития есть ряд направлений, которые направлены на исключение возможностей дискриминации, создание равных условий развития образования и сокращение разрывов между сельскими школами и городскими школами. И именно поэтому наш проект популяризирует себя таким образом, что мы, если начинали подготовку в научном лагере только с детей, аффилированных с центрами Дарын, то буквально с прошлого года мы ведем подготовку в том числе и сельских школьников. И сегодня представительство регионов в этом зале, на нашем научном форуме, является свидетельством того, что регионы, школьники, подростки являются не менее талантливыми, чем, скажем, дети из Алматы или Астаны. Поэтому я сегодня хотела бы поприветствовать ребят из города Ридер, также ребят из семей. Ну, Алмата мы уже приветствовали, поэтому и, конечно же, наши, я уже говорила, вот Science Education мы проводим не только в программе по Республике Казахстан, но также в республиках Узбекистан и Кыргызстан. И мне очень приятно видеть сегодня в зале одного из слушателей моего курса, Нейлю, учитель английского языка, которая стала заниматься развитием именно научного образования в своей школе, будучи учителем английского языка, и ежегодно готовит хорошую плеяду школьников, которые уже принимают участие в международных научных мероприятиях, участвуют в научных конкурсах, проходят также обучение в нашем научном лагере. И сегодня большая делегация из Бишкек присутствует здесь. В рамках научного лагеря мы стали внедрять технологии, которые дают не просто научные знания, и преподавателям выступают действующие ученые научных организаций, мы также стали привлекать и зарубежных профессоров, которые делятся своими практическими знаниями. И в частности, в прошлом году в июле месяце одним из тренеров научного лагеря была профессор университета Юта из Малайзии, госпожа Гульназия Исабаева. Поприветствуем ее. Здесь же также мы не случайно стали сотрудничать с Юта Университи, потому что Юта Университи также является членом БРИСЭК, и, соответственно, в ноябре прошлого года принимали участие в конкурсе, который проходил в Куала-Лумпуре. Это Куала-Лумпурский Engineering Science Fair, и одним из организаторов его является доктор Онг, она тоже здесь сегодня присутствует. География охвата участия казахстанских школьников в зарубежных странах, она такая: Южная Корея, Китай, Малайзия, Индонезия, Тунис, Канада, Турция. И буквально в марте месяце мы подписали еще 2 соглашения с крупнейшим организатором международных научных конкурсов африканского континента, ОСИТ. И 25 марта мы подписали соглашение с Союзом молодых ученых Малайзии. И, соответственно, это говорит о том, что теперь казахстанские школьники могут принимать участие в конкурсах, которые будут проходить на африканском континенте, и, конечно же, во всех конкурсах, которые будут организованы Малайзийским союзом ученых. Каждое такое соглашение, оно дает невероятные возможности для казахстанских школьников принимать участие и в обучающих мероприятиях, и принимать участие в том числе в научных конкурсах. Поэтому проект «Дети в науке», он является таким
мостом, скажем, и научной дипломатии. Мы объединяем разные страны, и мы даем возможность нашим школьникам продвигаться на любых международных научных площадках. И основным, конечно, критерием является не только ваши научные познания, но и возможность и качество владения английским языком. Все, кто участвовал в международных конкурсах, вы теперь хорошо знаете и убеждены в том, что без знания английского языка нет возможности эффективно участвовать в таких конкурсах. Поэтому, уважаемые участники, я хотела бы еще раз всех поздравить, поблагодарить всех за активность. Я думаю, что число наших рядов будет расширяться, возможности у нас как бы неограниченные. Поэтому с завтрашнего дня у вас будет возможность также посетить национальные университеты Казахстана, в частности, Каверни университет, Назарбаев университет, Астана Хаб. И мне приятно осознавать, что профессора и ректора университетов и различных научных центров, они всегда открыты к сотрудничеству с проектом «Дети в науке». Поэтому все остальное в наших руках, в ваших руках, ребята. Поэтому еще раз вас хочу поблагодарить и поздравить с сегодняшним замечательным днем. Большое спасибо. Thank you, Ms. Husainova, for showcasing the achievements of this visionary project and its future potential. Let us now welcome Dr. Manzur Samro, Vice President of BRISEC. He will speak on "Are today's youth ready for the jobs of tomorrow?" More applause. Thank you very much. Dear dignitaries on the stage and the organizer partners, President of International Center for Scientific Cooperation of Kazakhstan, and the young scientists and innovators of Kazakhstan. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It's really a great pleasure for me to be among the galaxy of educators as well as shining stars of Kazakhstan today in this third International Science Forum for School Children. And I congratulate the organizers and thank them for affording me this opportunity to speak with you. Can you move my slide? I'm going to talk to you today. I mean, I was here 10 years ago, as Lazzat shared with you, and Professor Lena shared with you. I had the honor and the pleasure of bringing these global movers and shakers in science education here in Astana, and thanks to Lazzat Abayevna. At that time, she was working with the Ministry of Education and Science for hosting that. And I think that was the starting point, the Astana Declaration that we issued. And something that has not been mentioned, let me tell you that you see in the banner a logo of Inter-Academy Partnership Science Education Program. It has a global council, and I have been a member of that global council. And then Lazzat Abayevna is now the member of that global council while I am on the advisory. So that's a network of more than 136 national academies of science around the world. And that actually supports this program very much. And I think we owe a lot of thanks to the IAP Science Education Program as well. Well, I think time is limited. Otherwise, I can go, much longer. But you know that the science technology is the base for the economic development, and it remains the target and the priority for every entity, community, or a country around the globe. And that plays a major role to prepare the societies. And if we look at the current situation, I think this is more of a
age of digital natives. You all young people sitting here, and even the small children. My grandchildren are 3 and 4 and 6, but they all teach me how to handle these digital gadgets and how to search some of the things and how to use AI. I don't know, but they are really something. So this is what we are going through. This is more of a digital age. So today's young children are really very enthusiastic. What we need is to have the schools to be compatible with the children rather than vice versa. Next, please. Well, you know that, continue. The essential, you went fast. But anyway, you see these emerging technologies, and this is a picture from 2020, but things have developed much faster. We now have the generative AI, we have the DeepSeek, and what is next, we don't know. Carry on, please. So really, what we call the fourth industrial revolution is essentially a digital revolution. And it is vital to develop the global competencies and technological skills among the youth that allow everyone to fit the tomorrow's world for a sustainable future. Next. We must also understand the role of young people in achieving sustainable development goals. Well, sustainable development goals are, the target is not very far at 2030, and obviously many countries have not been able to achieve those, so we will have some replacement. The discussion has already taken place in the United Nations, and they have agreed upon to launch a new program by 2030. But this is a video by the Asian Development Bank, which perhaps we cannot run here now, but you can search and see on the youth's role in achieving SDGs by ADB. You can have that on the internet. Next, please. You would see that the science, technology, engineering, mathematics, or STEM education is overarching, and that must be priority of all institutions. The industry also requires STEM skilled workforce, and that's why the chemical industry in Germany actually supports, its finances the science education programs in Germany, so that they want the workforce to be STEM educated, because there are so much of uses of technology and understanding of processes that they want their workforce to be STEM educated. Next, please. This is the changeover of squares, the skills. What we had in the first industrial revolution, you see that where we had the dependence on teacher as an expert, not anymore. Now the educator is more of a facilitator, and we have to work together with our students and the learners to understand things. So the learner experience, instead of having a factory model that you have developed something, you just share with that, more like what I call the empty barrel approach, that you open up the lid of your mind, pour in the knowledge, and you think the product is ready. No, it's not like that anymore. Now you have to actually have a custom model, look at your audience, look at your children, what is their basic capacity, and then you start thereon, which means the teacher really has to be very, very updated, and unfortunately we have a difficulty. I mean, the target audience used to be to
kindergarten to 12th grade, but not anymore. The learning is a lifelong, and I continue to learn in my late 60s also. So the idea of teacher having the best knowledge is not anymore true. Now anyone can teach, and there are children who are learning from the YouTube and many other digital technologies. Next, please. If you look at these skills based on the World Economic Forum reports, every few years, every 5 years, or they have these reports coming in. So if you look at 2015, 10 years ago when we began the program here, the top skills required for the jobs at that time were complex problem solving, the coordinating with others, people management and critical thinking. But in 2020, already you see that priorities have changed, and complex problem solving, critical thinking are in a higher rank. But if you move next, in 2023, you see that the analytical thinking and creative thinking are the topmost skills that are required. But still, if we move further in 2025, you would see, next please, you see that the big data and fintech and AI and machine learning, so whole digital development is taking over, which means whatever the sector our young people decide to go, they have to be well versed with all these digital technologies. Without that, and also with the analytical capability, and we cannot really move and progress. So either we prepare well, or we could perish. Next, please. If you look at the skills now between the 23 report and what is now 25 onwards, you see that the skills have been replaced by AI and big data at the top, number one, and financial technologies and this, the digital currencies, the networks, cyber security have taken over the, the new requirements of the future jobs. And of course, the complementing these technology-related skills with the creative thinking. So creative thinking, resilience, flexibility, agility, along with the curiosity and lifelong learning are something that will continue, and that's how we need to prepare. And the report also tells you, and I suggest that you, the young people, should search the World Economic Forum Jobs Report 2025, and you will have more insights in there. You see that the big data, fintech, AI, machine learning, software applications, security management, and data warehousing, these are fast-growing jobs, whereas the traditional, the postal services, the bank tellers, and the data entry clerks, and those are. Next, the question is whether our youth of today, i.e. you people, are prepared and skilled enough to take up the above future jobs that I talked about, and whether the schools around the world are preparing their students to face the challenges of the future job. Well, there would be some individuals and some schools, as they say, exceptions are always there, but the general answer is really a big no, because the schools and the skills required for the future jobs are out of sync. They don't really synchronize with what lies us for future. Next, please. So the 21st century skills and education in schools
is not really synchronized, and we see bigger and bigger gaps. My own grandson tells me he doesn't want to go to school. Why? Because he said, oh, what the teacher tells me, I already know. Now, this is the situation that particularly the educationists have to look into, how fast the technologies are helping people to learn some of the things, and therefore the key player in this whole game, school teacher, has to really be very updated with the knowledge as to what it is. And therefore, you know, this the fact that they say the school is something kind of a bridge to develop the future, but this is not anymore true. Okay, next. But the only really competitive skill is to be able to learn. And when we talk about lifelong learning, it's really your capacity to be continuing to learn the new knowledge, what is happening around the world. And essentially, we need to produce people who know how to act when faced with situations they were not prepared for. So really training the mind of young children to be analytical, be capable to adjust with the changes and move ahead. Otherwise, you could be left behind. Next. So this is quite a challenge, and it's not only the building of capacity of school teachers, but also you know, improvement in the school curriculum, which can train our children to be more rational citizens and base their decisions on the assessment of evidence and data the scientific way, and make logical use of modern technologies and upscale their skills to be ready for the future jobs. Okay, so I like to share with you next some of the initiatives that have taken place. Next, the inquiry-based science education has been agreed upon worldwide that is the best pedagogical practice, which is based on inquiry-based learning, and that is an effective tool and method which with all kinds of students. May they be stronger or weaker, because this emphasizes on the hands-on rather than memorizing. Next, please. And therefore, 10 years ago, from this very place, we began our inquiry-based science education that we launched for the ECO region, the Economic Cooperation Organization Science Foundation. I was the founder president of that. And you heard Professor Pierre Lena, one of our colleagues and friends, Professor Lee Cheong from Malaysia, who is the founder of International Science Technology Innovation Center, the founder of ASEAN Academy of Engineering Technology, founder of the Academy of Engineering and Technology for the Developing World. He is former president of the World Engineering Federation, and I would say he was also co-founder of this inquiry-based science education program in ECO region, starting from Kazakhstan, Astana, and thanks to our host and friend, Lazzat Abayevna, who actually began that here in Kazakhstan. So next you see this launch of program. You see Lee Cheong sitting there, Pierre Lena sitting there, and both of us also. This is history, and I think all the basis for the International Center for Scientific Cooperation
really began in 2015. So I congratulate you, Lazzat Abayevna, and all the young people here and the educators here to actually have historically hosted this event, which opened up new vistas for the program. So congratulations. And this, as I already mentioned, we had the Lama Lapad Foundation, which was led by a Nobel laureate, Professor George Sharpak, with the co-founders Yves Kivre and Pierre Lena, and the International Science Technology Innovation Center in Kuala Lumpur, and of course the Inter-Academy Partnership Science Education Program, or IAP-SEP. We were very lucky to have the Islamic Development Bank on board, and of course the Ministry of Education and Science of that time, with Lazzat Abayevna as part of that ministry. Next. But I believe that going through with one single program is not enough. What I experienced was that you have to bring some policymakers, and I think this is what you need. And you were very much there with us in Islamabad in 2018 when we had the high-level forum. So I have been doing this in addition to actual inquiry-based training for children as well as school teachers, but also organizing high-level policy forums so that you can bring policy people on board. Here you see Professor Pierre Lena actually speaking in Islamabad, Pakistan. Next, please. Now, this is what we got on board, the Pakistan Academy of Sciences, the IAP Science Education Program, whole Global Council was there. You will find Lazzat Abayevna somewhere there as well. And what we we had higher education, we had schools, we had diplomats also, and we emphasized on quality science education at schools, a must for quality higher education and industrial development. Because if we don't have good quality at the schools, we are not going to have any better quality at the higher education level and for the development. Next, please. So next, we had this milestone with the establishment of BRISEC, the Belt and Road International Science Education Consortium, at the Children and Youth Science Center of China Association for Science and Technology, and the ICSC Kazakhstan is also a member. I have been, the Issue Science Foundation has been a founder member of that program. This organization serves as a coordination mechanism and high-level science exchange and deep cooperation among the members. And you know that Kazakh children have also been participating in this program. Next, please. These are some of the organizations that are members of the BRISEC all around the developing world. Some of the organizations you would see here, UTAR is there also, and there is a representative. Next, please. This is another Academy of Engineering and Technology for the developing world that I am also co-founder. Lazzat Abayevna is a fellow of that academy. She did not mention in the program. This emphasizes more on some of the programs in AI training, but the flagship program of Teenager Maker Camp, flagship program of BRISEC is the Teenager Maker Camp and workshops for school children, for teachers, which began in 2017, and the next is happening in June 2025 in Chengdu, Sichuan province in China, and I'm sure some of the Kazakh children will be participating. But you have a website there, brvsc.org.cn, which is Belt and Road Virtual Science Center. That's another program that we started under BRISEC. So you can search
the Belt and Road Virtual Science Center, and you can see more of contribution. So I just want to share with you now, go through some of the historical developments. So this was the next, please. The first Belt and Road Teenager Maker Camp, even when the BRESIC was not in place. It was in 2017 that we discussed that we should organize a framework whereby we can continue these programs. So this was the first ever Teenager Maker Camp in China, and we had children from different parts. Next, please. This is the website. You can see more details. Next. This program also initiated a curriculum for harmony around the globe called the One Belt, One Road, Fusion of Civilizations Education Curriculum. Many times we look at the West for development. It has been one of the strongest in development of technology and sciences, and this curriculum actually looked at the history of science and technology development in the region and in ancient China, and developed this curriculum. You should be proud and happy that Lazzat Abayuna has also been part of this program as a member of the team. Next, please. So this has been presented at high level. You can find this curriculum book on the IAP website, and I had the pleasure of presenting this to Madam Irina Bokova, the former DG of UNESCO, who is the patron-in-chief of the ISTIC, International Science Technology Innovation Center, and a good friend of mine. So next, please. So I like to conclude, and if you remember, H.G. Wells, the author of The Time Machine, had once said that adapt or perish, now as ever, is nature's inexorable imperative. But I say to you today, digital revolution is instantaneous. Either you prepare well or perish. Thank you. Thank you all very much. Thank you, Dr. Samro, for such a powerful reminder of how crucial it is to prepare our youth for the rapidly changing world. May I, before I close, I thank the ICSC and particularly the Institute of Botany and Phytointroduction in Almaty, Ministry of Ecology, for helping me to be here with you today. Thank you all very much. Okay, please now connect Zoom. And let's see who is connected. Who is connected? Are they have a Chingiz Akhniyazov? Yes. Let us welcome Chingiz Akhniyazov, PhD student in astrodynamics, in his online talk, Astronomy and Space Exploration, Journey into the Moon and Back. Applause, please. Hello, dear everyone. And good morning for me. For this part of the day, it's a bit already evening. We have 7 hours difference between us. Currently, I'm in New Zealand, Auckland, pursuing my PhD in astrodynamics, as was said. It's basically the problem how to navigate between the planets and with satellites as well. The artificial satellites that we use in daily basis right now is a crucial part of our life. Could you please put... Repeat your question, please.
Hello? Repeat your question, please. Could you please put the presentation on the screen so I can see that as well? I can see your face, but I cannot see what the presentation is. Please put the presentations slide. on the screen. The slides that have been said. I can, if I have a permission, I can share my screen. Yep, yeah, I do have the permission. Sorry about that. Better. Yep, here we go. So my name is Chingiz Akniyazov. I'm currently doing the PhD in astronomics in Auckland. So, brief introduction about myself. I'm pretty humbled to be participating and to give us like a short speech today. I'll put a timer for you guys. I hope to keep it short, but informative as possible. So basically, I did almost same kind of steps as you are doing right now, participating in competitions, studying hard at night and on weekends, on the holidays. So I did my high school years in KTL, it's Collectorish Lyceum. Currently, they rebranded it in another name, but goals. But anyways, that set me to the pathway of loving the science and what it is about, how the things work. And then I studied the space engineering at Beihang University, which is in Beijing, China. So I did my bachelor's and master's there. Then after graduating, I went tracking and identification of satellites, of geostationary. I mean, the ones that we use, you might heard of it, like CASATs and stuff, and others. So I was lucky to get there as an engineer. After 6 years, I became an acting head of a laboratory. Acting means that I'm to get the PhD. That's why I'm currently pursuing that here. So after that, I hope I'll get promoted to the head of the department. But basically, what I was invited here to do today, I wanted just to share with you what it is like to be a scientist and someone who does has something to do with space and outer space technology and science in that direction. So basically, I'm working with people that spent years that are being involved in cosmological, the death of stars, the flashes of the moons, the planets, and especially the satellites that is a crucial part of our daily lives. So it is quite hard to pursue a career in engineering and science, because you are required to study hard and understand things that work, and sometimes with some precision that you have to iterate those numbers day and day, like even months sometimes, to get a reasonable results and present to the scientific community and get peer reviewed. That's the part of being a scientist. So basically, a few words I would like to say about what we do in the astronomy in Kazakhstan. So
currently you're seeing the instruments that have been built like quite a few years ago, but we do have increased the number of telescopes that we have on Asetergen Observatory in Almaty. So basically, we created a hub in Central Asia to be able to attract people, scientists, and agencies to get our instruments, and we can, for example, help them track and detect objects in the sky, which is really hard because if you imagine, when you look at the sky, it's mostly dots, and you can't like distinguish between a planet, a star, or a satellite. That would be a bit quite hard with the naked eye, even with the like binoculars or small aperture telescope. But we study those dots in the sky, understand those the materials that they are made of, the chemical composition, and how they move. That's one of the part of our job. But this could never be happen without engineers and all the personnel that can make it happen. Because the sophisticated equipment that you see on the screens, it's not, you cannot just purchase somewhere in a shop or some easy way. You have to develop by your own, and you must understand. Otherwise, it will be just an expensive piece of equipment standing there and doing nothing. My part of this job is it's a bit more theoretical part. So what I'm doing is I'm trying to understand how the things work and move in the space between Earth and Moon. So you might heard that we are entering a new area when we want to explore back. We want to go back to the Moon and explore other planets, and it is quite possibility to do so. So I'm trying to figure out how to make that space safe and in some kind of in a few decades, so that humans will be able to get that pathway and have a safe passage. And we always will know where they are, what they're doing, and what potential hazards might they encounter, and proceed and perform a maneuver. You have to be, others must look at it and say that it is legit, because the numbers never lie. Whether you do it in Kazakhstan, whether you do it in New Zealand here, or US, NASA, somewhere, the numbers must be remade, like by some other like a scientist or a student, even a student. So expenses. Sorry about that. I have a few minutes. Just wanted to say, I was asked about to give you some kind of a motivation or something, how to be a scientist and how to pursue a life in or going to engineering and scientific life. I'm quite. It's a humbling question. The only thing I can say, like based on my experience, which is not so much. I'm 36 years old and I don't have much of achievements yet. So I would say that the most valuable thing I would suggest to you is never to give up. Meaning, like, you can, the failures are inevitable. It's anywhere, whatever you do. Never to give up on those dreams or your goals that you want to accomplish. Road, don't give up on that note. Yeah, that's. Hi. Did you guys hear everything? I'm sorry if you have questions. Maybe we have some time. Otherwise, we can.
Ребята, есть вопросы? У нас просто сейчас уникальная возможность задать вопрос Чингизу. В данный момент он находится в Новой Зеландии. Есть вопросы в зале? Руку так поднимите, кто их хочет задать. Никому не интересно? Я хочу сказать, Чингиз Акниязов, он не просто сегодня был приглашен на наш форум, он является одним из первых научных тренеров, который принял участие в научном лагере в 2022 году. И благодаря его обучению в научном лагере именно по направлению астрофизика, одна из города Алматы, Шолпан Амангельдиев, разработала наноспутник по определению геоданных. И в 2022 году заработала золотую медаль в конкурсе ИННОПА, это Институт индивидуальной собственности Индонезии. Поэтому, Чингиз, вам большое спасибо за вклад в развитие проекта «Дети в науке», за то, что мотивируете наших школьников. У вас есть чем гордиться, у вас есть уже ваш преемник в лице Шолпан. Сегодня у нее большие успехи, ее практически знают как самого юного изобретателя в области наноспутников. И, конечно же, большой вклад в это внесен именно Чингизом. Большое спасибо. Спасибо, спасибо всем. Ну, у нас есть... Ну хорошо, давайте. Пренебрегать другими вещами. Допустим, ваше здоровье. Это одно из самых главных, я сказал. Без здоровья у вас не будет ничего. Поэтому очень следите за своим здоровьем. Ну вот, в принципе, как его, распределить свой день не так, чтобы, как вот мы раньше делали, мы по часу разбивали. Час я делаю английский, через час делаю математику, через час делаю этот. Ну, подумайте, что работает для вас. Потому что каждый человек индивидуальный, каждый запоминает информацию по-своему. Что работает для вас? Для вас еще, что сейчас хорошо, много информации в интернете, где вы, много всяких YouTube-каналов, очень... в YouTube смотреть видюшки. Или можно... Ну, как награда себя, конечно, надо поощрять, потому что наш мозг, он такой трики, он не хочет заниматься никогда, он хочет просто веселья в основном. Поэтому надо себя немного заставлять. Вот так вот. Спасибо. Спасибо за то, что ответили на мой глупый вопрос. Нет, это самый важный вопрос, я бы сказал. Потому что без этого ничего и не получится. Извините, так, теперь мой вопрос. Вот, вы увлекаетесь астрофизикой, и у меня вопрос, почему именно астрофизика? Какая причина? Ну, мне вот всегда нравилось sci-fi всякие, там, эти фантастики, там, ну, Star Wars и все такое. Плюс, ну, я занимался, у меня вообще родители оба врачи, и ну, все судили, что, ты тоже пойдешь врачом. Но как-то, не знаю, когда у нас в лицее выбирают на Олимпиаду, и почему-то, не знаю, я выбирал всегда первым местом это физика. Потому что мне нравилось, как how the things work, как вот это можно разобрать любую, что-нибудь такое, там, телевизор, там, этот, и посмотреть, что внутри, как она работает, почему это же какая-то магия, по идее. Покажите аборигену сейчас iPhone, он скажет, вау, это черное зеркало. Поэтому меня вот этим и двигало, как узнать, how things work. Неважно, это или астрофизика, мне было как-то все равно. Я мог заниматься и, например, машиностроением, например, как работает двигатель, мне это все нравилось. А астрофизика, ну, там дальше вы сами узнаете, вы почувствуете это. Спасибо, огромное спасибо. Спасибо. Здравствуйте, я хочу задать вопрос. То есть, ну, вы сказали, как нам понять то, что мы занимаемся. Если у нас в целом нет, ты этим не будешь заниматься, потому что такой вот... Института в в Алмате всегда открыты двери у нас, приходите, и можно связаться как раз-таки вот Институт астрофизики имени Фесенкова, у нас есть база данных всех сотрудников, вы можете туда зайти, здесь у Ляззат Баемовой есть мои контакты, можете так со мной связаться. Да, я буду открыт для этого. Хорошо. Да, я буду открыт для этого. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
Не за что. Здравствуйте, меня зовут Амина, и я бы хотела спросить насчет темы проектов. Сейчас уже много вещей раскрыты и понятны человечеству. Как вы находите темы для проектов, вдохновение? Может быть, у вас есть какой-нибудь метод, который помогает вам понять, что вы хотите сейчас заняться конкретно этим делом? Это тоже классный вопрос, но это как раз вопрос уже получается, когда вы достигнете, ну как, это вот как раз, наверное, в универе будете вот этот, потому что, опять, метод какой? Метод такой получается. Если вы не знаете, что делать, идеи читайте. Если у вас есть идеи делайте. Если у вас есть идеи делайте. Читать в Потому плане... что идеи приходят, когда вы много читаете. Вот у нас, ну как у всех, кто занимается, ну, выше, чуть выше, например, бакалавра, уровня бакалавра, магистратуры и PhD дальше, ну как мы всегда это читаем работы других. Идеи приходят, когда вы читаете, потому что когда вы рассуждаете, когда вы думаете, и как раз-таки вот к самому первому вопросу вернемся, старайтесь изолировать себя от внешних факторов, например, когда вы думаете. Старайтесь не слушать музыку. Это, ну, как тот совет, это что много читайте. Разные источники, не обязательно это какие-то должны быть, например, научные статьи. Например, для меня, у меня вот, для моей задачи я нашел вдохновление, это просто, например, иногда даже в играх получается. У меня проблема в том, что называется Watchman Root Problem. Это когда человек, например, банальная тема, если, например, охранник ходит по периметру, и ему надо обойти все, например, комнаты, и чтобы за минимальное количество времени, надо найти, например, данные как root, этот, как называется, как он должен идти, отрезок, ну, root, я не помню, как на русском, но вот вы меня, наверное, поняли. Но главное то, что это вроде simple такая задача, но теперь попробуйте ее применить, например, в астрофизике, в астродинамике. Вот, это уже челлендж. Также у вас вроде простая, как тоже задача. Вы день поменяйте, например, направление, например, теперь стало быстрее. У вас сформировалось уже мышление, то, что, можно делать лучше, как things can be done in more optimal way. Вот так вроде. Если подытожить, то надо уметь смотреть на вещи с другой стороны, искать еще какие-то смыслы. Спасибо большое. Да, different perspective, different angle. Так получается. Здравствуйте, меня зовут Каусар. Я хотела спросить у вас, вот вы поступили в эту сферу науки, и как вы видели раньше, когда вы только начинали, видели свое будущее с помощью науки, типа, как вы находили свою мотивацию? Ну, мне повезло то, что я в школе у меня были очень хорошие учителя, и они давали хорошие советы. Один из учителей, как раз мы учили по физике, сказал, ставьте очень высокую планку, даже если вы по ней не попадете, но вы рядом хотя бы будете. Бывает такое, да, конечно, не всем, как закон жизни, не все получат, например, Нобелевскую премию, не все будут работать в НАСА. Но вы будете даже хотя бы рядом, это вот тоже большой труд, это не просто так. И это будет, например, это 1% со всего населения, не все получается, это сложно. И вот как раз я поставил просто себе задачу, ну, допустим, я буду там работать в НАСА. Да, может нет. И как сейчас я понимаю, например, то, что может нет, а может да. Мне сейчас всего лишь 36 лет, я еще могу, например. Но я, мотивация мне как раз давала мне буст, то, что делать больше, делать, как вот, например, что нужно сделать, чтобы, например, работать, например, вот в таких организациях, таких наивысших организациях. Да, и смотрите их резюме, смотрите их, например, requirements, например, job requirements. И там что на павильон написано, например, requires PhD, several, например, papers in peer-reviewed journals, например, conferences, например, critical thinking, потом там эти программирование там или еще что такое. Все то, что нужно, и вы просто, это как в играх, это для вас outline, что вы должны примерно достичь, если вы хотите этой цели. И слушайте только тех людей, чья жизнь вам нравится. Допустим, вам нравится, например, жизнь
писательница, например, ну, там, допустим, Джоанна Роулинг, которая Гарри Поттер написала. Что она делала? Она шла и просто писала, сидела, например, и то просто писала, просто делала. И тоже делайте так, постарайтесь делать так. Если, например, чьё-то видение или что-то, например, чей steps вам бы понравилось, и вы бы хотели то, что этого достичь, берите так и берите take high тех людей, которые очень высоко. Спасибо огромное. Спасибо. Здравствуйте, Чингиз. Меня зовут Марсель, и у меня вопрос. Как вы находили спонсоров и искали ли вы их вообще для своих проектов? Для проектов в институте мы подаем на гранты. Например, мы это, как его, пишем, как этот research proposal называется. Потом мы защищается в комитете, смотрят, если он довольно-таки, как его проверяют и наши научные сотрудники, ну, казахстанские, и зарубежные, плюс на как мониторинг берутся. Если проект хороший, и, например, есть финансирование в этой сфере, так получается, например, получаете финансирование. Вот так вот. Вы обращались к фонду? Это вот. Вы обращались Еще раз? к грантам и фондам, не компаниям? Я сам, если честно, не подавал на такие никогда сам. В смысле, от себя, получается. Допустим, это еще называется, я бы сказал, personal communication, как вы умеете общаться, общаться с другими людьми, это тоже очень важно, потому что мы люди, и все относится на общениях. Допустим, как сюда я, например, получил PhD, получается, вы пишете профессору, говорите про себя, если он заинтересован, особенно говорят же, первый месседж очень важный. Если заинтересован, дальше вас на интервью зовут, вы общаетесь. Если обе two parties came for, например, начали вместе, заинтересованы в друг друге, например, работ, тогда без проблем. Они дают вам, например, scholarship, и вы приезжаете и учитесь, допустим. Да, и я бы тоже посоветовал, конечно, да, вот я вот в этом, например, Балошак или, например, другие организации, например, там, я не помню их название, но надо подавать, потому что возможностей хватает, ну, конечно, и конкурс большой, как называется, конкуренция большая, так что, как я сказал, чем больше у вас скиллов есть, и чем больше вы можете, как его доказать это, конечно, увеличит ваши шансы. У вас был опыт или у ваших учеников? Они получали такие гранты? Я, как сказал, я не самый умный в комнате. У меня просто получалось то, что показывать, то, что я вот, например, много работаю. Допустим, например, когда я учился в Китае, я поехал туда, мне не было сколшипа. Я просто поехал учить китайский сначала, мне родители помогли в этом. Но потом, когда я китайский учил, я просто учителя рядом видели то, что я остаюсь после уроков, обычно уроки с 8 до 12 только. А я остаюсь и дальше учу. И получалось у меня за год получилось выучить китайский язык на таком уровне, то что я мог бакалавр вместе с китайцем учиться. И учителя это заметили и предложили мне scholarship. Okay, thank you for your Q&A session. But our time is limited. So. Если что, пишите мне на e-mail или вот у Lazzat Bayman возьмите. Спасибо большое. Please welcome Dr. Muslim Hasenov with his topic, The Role of Youth in Science. Zoom, please. Oh, of course. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, единомышленники, я рад приветствовать вас от имени Совета молодых ученых Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан. Пожалуйста, можно презентацию поставить? Мы с вами живем в эпоху, когда наука и технологии стремительно меняют мир от искусственного интеллекта до генной инженерии, от космических исследований до устойчивого развития. Все это требует новых идей, свежего взгляда и смелых решений.
И именно молодежь становится все более заметной силой, формирующей научное будущее человечества. Я верю, что в этом зале, возможно, сидят будущие лауреаты Нобелевской премии, создатели передовых технологий, защитники планеты и лидеры научной мысли, а также продолжатели научного наследия Каныша Сатпаева и других выдающихся ученых Казахстана. Все мы родом из детства, и именно со школьного возраста начинается формирование творческого мышления и проявляются таланты человека. Есть такой феномен, как ранний старт. Чем раньше человек начинает свой творческий путь, тем более прогрессивным он будет в дальнейшем. Это не просто обывательское наблюдение. Наверх в будку, я извиняюсь. Не туда. Это результат различных научных исследований. Наверх. Сегодня большинство ученых сходится в том, что первые 20 лет жизни происходит основное интеллектуальное развитие человека, причем наиболее интенсивно интеллект изменяется до 12 лет, достигая своего максимального развития к 19 годам. Затем наступает фаза стабилизации. И поэтому проект «Дети в науке», который уже многие годы реализуется под руководством уважаемой Ляззат Абаевны, это жизненно важный и предопределяющий будущее нашей страны проект. Молодежь – это исключительно важный фактор перемен, это носитель новых идей, это социальная ценность особого рода. Молодежь – это живое настоящее, живое будущее, и во многом именно вы будете определять характер и содержание завтрашнего общества. Это подтверждают самые молодые обладатели Нобелевской премии в научных номинациях. И вот, как правильно отметил Чингиз, очень важно ставить высокую планку. И, наверное, каждому из вас я бы посоветовал выбрать тех людей, те личности в той отрасли науки, которые будут служить идеалом, путеводной звездой вашего творческого пути. И я подобрал некоторые интересные факты. К сожалению, презентации нет, но презентации это более наглядно видно. Самый молодой человек, получивший Нобелевскую премию в 20 веке, является австралийский ученый Лоуренс Брэк, удостоенный премии в 25 лет. А саму работу, за которую ему была присуждена Нобелевская премия, он подготовил в 23 года. А Брэк также был самым молодым нобелевским лауреатом, и на сегодняшний день он также остается им по физике на сегодняшний день. Второй пример – это немецкий ученый Вернер Гейзенберг, один из создателей квантовой физики, получил Нобелевскую премию в 31 год. Можно следующий слайд? Еще один слайд. Еще дальше. Это вот Лоуренс Брэк, самый молодой нобелевский лауреат по физике в 25 лет. Следующий слайд. Далее это Вернер Гейзенберг в 31 год. Это основатель квантовой механики. Все вы, возможно, помните из физики, кто-то будет это проходить, неопределенность Гейзенберга, да, согласно которому точное местоположение и скорость объекта не могут быть определены одновременно, даже теоретически. Следующий слайд. Канадский ученый Фредерик Бантинг является самым молодым нобелевским лауреатом в области физиологии и медицины. Он получил Нобелевскую премию в 32 года за открытие инсулина и его терапевтический потенциал. И в знак признания его заслуг Всемирный день борьбы с диабетом отмечается в день его рождения, 14 ноября. Следующий. Пожалуй, самая яркая представительница науки, всем вам хорошо известная Мария Складовская-Кюри, первая в истории двукратный нобелевский лауреат, получила Нобелевскую премию в 2 номинациях по физике, когда ей было 36 лет, и по химии в возрасте 44 лет. Она выиграла премию совместно со своим супругом Пьером активных элементов. Ирен была очень активная общественный деятель и активно участвовала в политической жизни не только Франции, но и также Всемирного Совета Мира.
Почему эти 5 вдохновляющих примеров я привел? Для того, чтобы показать, что каждый из вас может в перспективе стать тем идеалом, к которому вы стремитесь. Нет ничего невозможного на пути науки. Главное быть преданным своему делу, стремлению к истине и принципам научного познания. Следующий слайд. В настоящее время мы наблюдаем интересный тренд – это объединение ученых. Да, вот мы видим на примере уважаемых профессоров, как есть в Европе Академия молодых ученых. В мире в 54 странах существуют подобные академии, то есть молодежь самоорганизуется, объединяется, чтобы продвигать ценности науки. Следующий слайд. В Казахстане история молодежного движения берет начало в далеком 1967 году, когда впервые был создан Совет молодых ученых по инициативе Шахмардана Есенова. Вы многие его знаете. Он на тот момент являлся президентом Академии наук Казахской ССР, выдающийся ученый. И в результате вовлечения молодежи в большую науку произошел такой синергетический эффект, когда высокая творческая активность молодых совместно с опытом и знанием более старших коллег вывели деятельность Академии на новый уровень, на новые горизонты. В современной истории Казахстана впервые Совет молодых ученых был создан в 2018 году при Министерстве образования и науки, а в Национальной академии наук в 2024 году, то есть в прошлом году, был создан Совет молодых ученых. Следующий слайд. В данном совете я выполняю особую миссию, являясь первым в истории Казахстана омбудсманом молодых ученых. В мои функции входит работа по продвижению и укреплению статуса молодых ученых и защите их прав и законных интересов. Сейчас в Мажилисе находится законопроект, в котором как раз-таки предусмотрен ряд мер по законодательному усилению статуса ученых. Следующий слайд. У нас в Казахстане тоже есть много талантливых ученых, которые вы можете взять в качестве примера. И, например, наши коллеги, историк Жаксылык Сабитов и генетик Максат Жабагин в прошлом году стали лауреатами престижной премии имени Шохана Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук. Их тема «Генетическая история древнего и современного населения сердца Евразии. Взгляд через призму палеогенетики и филогеографии Y-хромосомы». Это замечательный пример гармоничного сочетания, такого тандема гуманитарной и естественной науки. И именно завтра у вас будет уникальная возможность встретиться с этими выдающимися молодыми учеными, послушать их лекции вживую и задать интересующие вопросы. Следующий слайд. Наш Совет молодых ученых Национальной академии наук – это часть большой стратегии нашего президента, главы государства, в которой он призвал вовлекать талантливых ученых в деятельность Академии. Одаренная молодежь должна стать движущей силой и надежной опорой решительных преобразований во благо процветания нашего государства. Следующий слайд. Молодые ученые не только сотрудничают с Министерством науки, с Академией наук, они сами в 2018 году создали свою ассоциацию, и на сегодняшний день это крупнейшая ассоциация ученых, это ассоциация молодых ученых АИРА, да, Young Research Alliance, которая объединяет сотни талантливых исследователей, которые не только работают в Казахстане, но и в мировых научных центрах. И вы завтра, когда уже станете молодым ученым, будете обучаться в университетах, можете также стать членом этой ассоциации. И в завершении своего выступления я хотел бы поделиться личным опытом, как я пришел и развивался. Всегда лучше говорить, да, от первого лица. Следующий слайд. В 11 лет я учился в уникальной, необычной школе искусств. Я занимался разнообразной творческой деятельностью, начиная от изобразительного искусства до музыки. Участвовал в республиканских олимпиадах по физике и по истории Казахстана. После окончания школы я поступил на юридический факультет Евразийского университета имени Гумилева. На 3-м курсе основал научное студенческое общество, где мы вовлекали уже первокурсников в исследования, публиковали статьи, проводили собственные исследования. И за небольшую 4-летнюю студенческую жизнь мне удалось побывать в 5 странах мира на различных конференциях и олимпиадах. Следующий слайд. Далее наука меня все более привлекала, затянула. Я поступил в магистратуру, затем в докторантуру. И в 27 лет я стал самым молодым доктором по юриспруденции. В 28 лет у меня вышла первая монография в международном издании Wolters Kluwer в Нидерландах.
И спустя несколько лет, во время своей стажировки в Соединенных Штатах, я обнаружил свою книгу в крупнейшей библиотеке мира, это библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. И в 29 лет стал лауреатом Государственной молодежной премии правительства «ДАРЫН» в номинации «Наука». Следующий слайд. В 30 лет мне доверили основать научную школу трудового права в ведущем юридическом вузе Казахстана, это Максут Нарикбаев университет, КазГЮ. И через 3 года я стал ассоциированным профессором данного университета. 2 года назад вышел мой учебник по трудовому праву Казахстана, по которому сегодня учатся студенты юридических вузов республики. Как видите, в нашей стране созданы все условия для того, чтобы творить, созидать, вне зависимости от возраста и воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты. Следующий слайд. И, пользуясь случаем, хотел бы вас призвать быть активными в науке, постоянно работать над собой, идти за своими наставниками. Не бойтесь ошибаться. Наука – это путь открытий, и каждый шаг на этом пути важен. Главное – верить в себя, быть честными во всем и неустанно трудиться. Как справедливо отмечал глава государства на национальном Курултае, Адам адал еңбек, адал табыс. Ответственный человек, честный труд, заслуженный успех. Пусть эта формула всегда будет вашей путеводной звездой. Успехов вам, дорогие друзья, и новых свершений во благо нашего общества. Спасибо. Thank you, Mr. Akhniyazov, for taking us on this inspiring journey. So, all of us know that the Children in Science project is held on the gifted and talented children. In order to show you our results, we invited our special speakers. They are winners of international scientific projects. We now welcome Aruzhan Janibek, 11th grade student at Nish Kokshetau, gold medalist of WYS2 and ISPC, with her project Software and Hardware Complex for the Analysis of Agricultural Soils with Centralized Management. Hello everyone, my name is myself. I'm 11th grade student of NIS of Kokshetau. I started my project in 9th grade, and thanks to the organization Children in Science, I had opportunity to participate in international project competition in Malaysia and Korea. Next slide, please. Firstly, I want to tell you about the project itself and how I came up with the idea for the project. It all started with a desire to do something useful. I saw how farmers in Kazakhstan were suffering. The land was being depleted. Crop yields were falling. I have always been interested in sustainable development, ecology, and technology. So I decided to combine all of this in one project. I started small, working with sensors and basic electronics. Next slide, please. In Kazakhstan, farmers lose up to 30% of their crops due to agro-technological errors, wrong fertilizers used, and lack of soil crops. But traditional lab tests are costly and slow. But still, soil analysis is necessary because through analysis we can know the condition of soil, so we can prevent soil degradation, reduce of soil, so we can prevent soil degradation, reduce environmental risks, and optimize plant nutrition. Knowing the importance of soil analysis, I decided to invent this device, ЖЭГYОК. Is an automated soil analysis and irrigation device that optimizes fertilizers with the fast, accessible data through the day. Next slide. My main goals is maximize yield, and for convenience use, I complete it with accessible materials, use realization of unexhaustible energy is solar panel, and control it with this special application, Remote XY. Also, I include auto irrigation to water economy. This invention offers a device for carrying out experimental work, which is convenient for use in terms of size and costs. It can be used in agriculture and household
to increase yield. It also helps in the selection of land for a particular breed. Now I want to show how this device works. It works by battery. I use solar panel. It takes energy from the sun through the solar panel and is collected in the battery. I want to show how this project works. I include photoresistor, controller, air and ground humidity, temperature and pH sensor. As a result, we can get 5 data, as we see in the slide. It is data on pH, brightness, temperature, earth and air humidity. Next slide. My first competition, it is ICPC in Korea, International Creative Paper Conference. I won gold prize and special award from VIPA. I was able to participate in ICPC in Korea in January 2024. There was 69 groups from 12 countries. The competition itself was held in a ski resort for 3 days. Besides the project, we had an excursion. We visited the Olympic Museum, where we learned about the sporting achievements and history of the competition. It was inspiring. It was an unforgettable experience for me. I was able to learn about different culture and also have get available skills. I have learned how introduce my presentation. Also, I developed my communication skills in English. Next slide. In February this year, thanks to the Children in Science organization, I participated in the YC competition held in Malaysia this year, in February 23 to 27 this year. In this competition, I won also Gold Award and nomination Best Environmental Award. In this competition, more than 30 countries participated in this, and I participated in online, in environmental, I participated in environmental category. Even though I participated online, I felt the scale of this event. This is my second international competition, and thanks to this experience, I was able to improve my project. I'm grateful to participate in these contents, in this competition. I had to recreate my project, as it will be considered as plagiarism to use such as project I use in Korea. So, for example, for participation in Malaysia, I added my project after irrigation system for water economy. Now I planned of expanding the project, attracting investment and reaching the international level. I'm sure that technology should serve people, and ЖВЮХ is a step of this direction. I'm grateful of all the competitions, this organization where I had the honor to perform. This is shaping a new generation, not just students, but leaders of change. Next slide. I'm very grateful to the organization Kids, Children in Science for this opportunity to showcase my knowledge. It gave me not only knowledge, but also a voice. I learned how to speak up and find new friends. I realized that if we believe in what we are doing, you're already halfway of success. To conclude, I have some advice for those students who want to enter international competition. First of all, start preparing in advance. The more practice, the better the results. Don't afraid to try. Even it seems the competition is strong, the participation is strong. Participation is already a huge step forward. Also be open to new things. International competition are not only knowledge,
but also new perspectives. This competition gives me confidence in my abilities and new ambition goals. Thank you, Aruzhan, for presenting a practical and innovative solution for sustainable agriculture. So, let us now hear from Arlan Jahanov, 11th grade student from gymnasium number 151 in Almaty. He will present his project, Voice Assistant in the Kazakh language. Applause. Good afternoon, everyone. As was mentioned, my name is Arlan, and today I'm honored to be here. I want to talk a little bit about my journey in science and research, and after that, I want to present my project. My way started after I won Republic stage of scientific competition. After that, I got participated in Children in Science scientific camp. This camp is a project of International Center of Scientific Collaborations and was held in Turgen, Almaty region. The camp provided a unique environment for students to develop their scientific and critical thinking, conduct experiments, and talk with experts from different various fields. After that, later in July, I got participated in the 38th China Adolescent Science and Technology Innovations Contest, in short, CASTIC 38, that was held in Tianjin, China. This contest brings together young researchers from all over the globe, and it stands as a place for students to showcase their scientific projects. My project, voice assistant for voice control in Kazakh language, was presented in computer science field. We presented our projects for 10 hours straight. By the way, can we put the next slide? Yeah, next. There were 20 countries with 62 students present in 39 projects, and specifically in my area were 8 projects. Next slide. Yeah. Competing on an international stage with another young researchers and exchanging knowledges with other experts were really unforgettable experience. And through all these opportunities, I have grown as a person, and I'm excited to continue my journey in science. And now, let us talk about my project. Next slide. My project is voice assistant for voice control in Kazakh language. Next slide. Currently, there are many voice assistants in use. For example, Yandex Alice or Siri on the iPhone. And voice assistants that could understand Kazakh language are currently not fully developed. Therefore, I think that algorithm for computer to understand Kazakh language relevant. Next slide. Voice control of a computer in Kazakh language can make work of people much more easier, and it is effective to use in inclusive education environment. Next slide. Any adult who knows and understands Kazakh language can use this voice assistant. Also, people with disabilities, preschool children, and school children can use this assistant. Next slide. We have encountered several problems, such as finding a library that could understand Kazakh language. After finding it,
we tested Google's GTTS and Yandex SpeechKit libraries and chose Yandex SpeechKit because it understands Kazakh language correctly. Next slide. The name of the project is Alan. It's called Alan because it is easy to pronounce and tuned to a minimalistic style. Next slide. So this is my code. Next slide. Before that, our sound assistant used to speak through MP3 files. These MP3 files could speak easy commands such as hello, how are you, what's your name, and what can you do? Next slide. Yeah, next slide. While preparing our project, I have used Python 3.9 language and PyCharm platform. And we also have used additional libraries such as Yandex SpeechKit and PyAudio. Next slide. Next slide. And now we don't need MP3 files because Yandex SpeechKit's library can speak by itself, not using any files. Next slide. As developing our project, I have made small upgrades such as adding an AI and opening extra programs such as calculator or weather app. During the implementation of my project, I have made following commands. Searchers, it can search on the internet for demand. It can open an external applications. It can display a list of available commands and convert speech to text. Yeah. Thank you for your attention. Goodbye. Thank you, Arlan, for contributing to the digital development of our native language. Next up is Madiyar Izbasarov, a 10th grade student at Darren School Lyceum in Karaganda. He will showcase his project, the use of augmented reality technology for the development of an online clothing store. Good afternoon, respected fellow participants. My name is Izbasar Madiyar, and I'm honored to present my project, Mirror AR, a smart online clothing store powered by augmented reality. Simple idea. Shopping experience became a journey in innovation and problem solving. I'm proud to say that this project was awarded in the Wika Korea Science Fair in Seoul, Korea in June 2024. It was awarded in the first place, which truly encouraged me to keep. Was born and why it matters. Shopping may be convenient, but it doesn't. I mean, like try to remember the technology, and why don't we just use it and just apply it in our daily basis, like the daily shopping we have. Okay, next slide. Next slide. So the impact of Mirror AR goes beyond the screen. By reducing returns, we also reduce waste. By helping users choose better, we improve customer satisfaction. And by making shopping more inclusive and interactive, we open doors to a better retail experience. Winning the first place at Wika Korea 2024 in Korea was a huge honor. But more importantly, it showed me that this idea has a real world potential. And I have my special appreciation to Lazzat because she showed me a full world of projects that we have right here. And she proved me that I'm not alone in this world, that there's some students' initiative just as I am. And she gave me the most motivation because my message is just do whatever you want to do, because people will always have something to say about your project or something about you do. Love what you want to do and never give up. Yeah. And Lazzat just proved it to me. Yeah, thank you. It's a huge honor to me to be on this forum. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Madiyar, for your creative approach to combining technology with fashion retail. Thank you.
Let us now welcome Ivan Grebenщиков and Artemiy Nechayev, 9th grade students from School Lyceum number 1, Reader. Their project is Preventive Smart Backpack for School Children. Hello, everyone. We are present Smart Backpack project. My name is Artemiy Nechayev. And my name is Ivan Grebenщиков. We are participants in the project Children in Science. The development that we next slide present to your attention took the first place in the competition WICO in Korea 2024. Next slide. Now, a lot of people have backpacks. So, a very heavy backpack and wearing it incorrectly leads to many side effects. Short side effects include headaches, back pain, neck, shoulders, numbness and weakness in the arms. And long side effects include a lot of spinal injuries. Next slide. Project objectives. The first, to analyze the harmful factors of regular school backpack and propose a solution to reduce them. The second, develop a concept for the device and create a prototype. The third, determine directions for further development. Next slide. Concept. 2 plates are installed at the bottom of the backpack with control strain gauge between them. Thin film weight sensor are mounted in the shoulder straps to monitor load distribution. Next slide. To solve the problem with backpacks incorrectly positioned on the back, Recording stop. Recording in progress. we integrated in the backpack step thin film pressure sensors. If the difference in the sensors is so big and the limits are excited, light alarms are triggered. Next slide. And next slide too. Next slide, please. And the last problem, it's poor air quality. To control this, we added to the backpack strap gas sensor. This sensor detects gases on the street and carbon dioxide in the room. If the harmful gas level is so big and the limit are excited, electronics in the project are presented by Arduino Uno controller, working weight, pressure and air quality sensors, battery, indication block, and OLED panel. Next slide. next slide, please. To test the components, we assembled all components on the breadboard. After testing, all components were assembled on the height-level prototype. Next slide. Thank you for your attention. Thank you both for your innovative and caring solution for school safety. Next. Секундочку. Проверьте, пожалуйста, Zoom. Там Хатам Слиман должен быть на подключение. Zoom проверьте. Zoom покажите, пожалуйста. У нас один спикер не выступил, в Zoom ждет. Hello. Good morning, everyone. President of ATAS, Tunisia, with his talk on online Zoom platform, Artificial Intelligence in Education. Включите, пожалуйста. Can you hear me, please? Yes, we can hear you. Good morning. But we can't see your picture. Okay, I'm trying to use my laptop actually to change the, so
if you have a next presentation, please. So I thought that my presentation will be in some minutes. So it is possible to skip me and back after just 5 minutes to open on my laptop, not on my phone, okay? Включите его презентацию, пожалуйста. Включите его презентацию, пожалуйста. Are you using? Ясмина, I am подключите using my Хатама laptop Слимана or your презентацию. presentation, actually. Should I use my laptop or your presentation there? We can wait for a bit. Подключите презентацию Хатама Слимана. У вас она есть. Ясмин. Of course, now our Manzur Zumra, Mr. wants to say something. Hi. If Atam is on, so okay, let's listen to him. Okay, we can start. Gone again. Are you hearing me? Yes, we can hear you. We are. Good morning, everyone. For education. Mr. Khatta, decision to create a plastic for social people and make it free. Thanks to these innovatives, both of these sides, like economy and ecology of Kazakhstan, will develop because of this project. I think that nowadays we have a really bad degree of the ecology in Kazakhstan, as we all know. So I think because of my project, we can Recording develop stopped. our ecology by recycling. For example, we collect all these plastics, then by shredding and melting, we get a secondary plastic. Let me explain a simpler way how we get recycled plastic. Recording right in now, progress. I haven't started a big factory yet, but together with my classmates, as I said, we collect plastic, mostly bottle caps, and take them to a recycling plants. We pay for the recycling plants by ourselves, but step by step, if we keep going like this and find a logistic company, you can start collecting more plastic with the help of special workers. Then we can open a small recycling centers where the plastic will be recycled for free at the beginning. But then the steps will be more bigger, and then we can open the more bigger factories and help to our ecology. At the competition, so let's talk about my competition, which was in Malaysia, in Kuala Lumpur. At the competition, I saw various projects in different countries, and I was really amazed how advanced the level of the project science in the different countries. I think that Kazakhstan in the future, because of the project Children in Science, will develop and make it more bigger and make it more developed. So I'm very happy to this project appeared in my life because it was the start of my own project that I was able to find my calling and fulfill my dream.
And I would like to share some facts about Malaysia. I visited it the first time and I was really surprised by this country. I get a really unforgettable memories and I was really surprised by infrastructure and level of scientists. And I saw that all of our planet, all of the countries are really fighting for our future generation, for our ecology. And I have attended a competition. The name of the competition was KLSF, and the competition was in November 2024. There was more than 2,000 participants and memories associated with amazing country. So, yes, by the end of my presentation, for conclusion, next slide. I am joining for the words other speakers. Work hard and dream big. I hope you will get one and find my way, maybe soul way for make a new project, find my work way. So thanks for your attention. Thank you, Amina, for your environmentally conscious and socially valuable research. So, now we welcome a team of students from Astana, Atrau, and Rieder. Amir Bazilkhanov, Ilshanov, Gleb Guslykov, Sergei Malachov, bronze medalist of IFES 2025. They will present their collective project with their promotional video. Gamification of the interactive educational platform, Oblivion Academy. Good morning, everyone. I would like to draw your attention to our promotional video to provide the surface information about our project. Imagine an education that doesn't put you in a box, where there are no boring lectures, outdated methods, or endless memorization of dates and formulas. Where learning isn't a stressful obligation, but an exciting journey that sparks curiosity and desire to grow. This is our educational platform, here in the world. Next slide. Let's move on to modern problem of education. Modern education often feels rigid and uninspiring, relying on traditional methods that fail to engage students or meet their real needs. Without hands-on experience, knowledge remains abstract, making it difficult. They might learn about environmental issues in theory, but never get the chance to analyze local air quality or design real-world solutions. This disconnect leads to a lack of motivation and missed opportunities for deeper learning. And we are here to change that. By integrating gamification and interactive challenges, our project will make education dynamic, engaging, and truly impactful. Now that we have covered this, let's take a look at the market opportunity and statistics. In 2020, US parents spent $12.5 billion on tutoring and extracurricular activities, while China's supplementary education sector is $123 billion. The 2018 PISA study found that 78% of students in OE due to a lack of effective tools. The EdTech market valued at $227 billion in 2021 is expected to expand to $404 billion in 2025. These figures highlight a significant opportunity to enhance education through gamification and technology. Also, we conducted our own research among 70 high school students. It showed that 80% of students are interested in gamified online learning. These findings suggest that traditional education is outdated and need to be replaced with more effective approaches. Next slide. To move forward, let's dive into project idea and game mechanics. Our mission is to develop an innovative educational platform that integrates gamification, project-based learning, and advanced digital technologies. Our platform will reward academic achievements with tangible benefits, making education both practical and engaging. Firstly, gamified learning. We incorporate game mechanics to keep students engaged. By completing courses and assignments, they earn points and badges which can be converted into real-world rewards, such as discounts or even cash incentives through partnerships with banks and businesses. Secondly, project-based learning. Students apply their knowledge to real-world challenges with expert guidance. This ensures that learning goes beyond theory and also has practical applications.
Personalized learning. Using AI, we customize courses based on each student's knowledge level and interests, providing a tailored learning experience that meets individual needs. Next. Let's move on our next topic, which is the technical architecture. To build a front-end visual interface with TypeScript and a Next.js framework, ensuring high speed and adaptability across all devices. The backend is powered by Nest.js, providing scalability and platform stability. For database management, we use PostgreSQL and Prisma. All changes are saved immediately after user input, ensuring the best learning experience. Next slide. Moving forward, we will discuss the design. It was developed from scratch using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and Figma. The platform follows a pixel art style, giving it a modern yet minimalist look that allows users to understand its functionality at first glance. For creation of the promo video, we used professional tools from Adobe, such as Adobe Premiere Pro and After Effects for special graphics. Next. Let's shift our focus on the landing page that introduces the project to users in details. Its modern, minimalistic design ensures that the platform's purpose is clear at first glance. The page is fully built on Next.js, ensuring fast image and font loading. Additionally, a breakpoint-based approach is used to ensure responsiveness across all devices. Next. Let's move on to security. Our platform provides advanced security features. Users cannot access their personal account unless they have registered. This is enforced through middleware function. All sensitive information is protected by password and data encryption using Argent2. Each user has a full control over their personal data. Next. The personal account is the most informative part of the platform, offering a complete visualization of user data. Its key features include a course slide with detailed statistics such as GPA, chart progress powered by Chart.js, real-time data updates using Tunstack Query State Manager, and achievement tracking displaying all completed courses and tasks. Next slide. I would like to draw your attention to platform features. Our platform provides a unique opportunity to join a global community of learners. Here's what users can expect. Firstly, dashboard. Users can track their achievements, progresses, and bonuses in real time. Courses. All courses are designed and written by our team of experts. They include articles, videos, and interactive games to make learning engaging and effective. Community. Users can connect with peers, participate in group projects, and compete on leaderboards to stay motivated. Each course has a dedicated page with detailed information. Subjects are structured by courses. Each lesson includes theory, injective exercise, and practice. The platform integrates game mechanics, such as levels, rewards, and rankings. Additionally, AI-driven personalized learning adapts to user progress. Interactive content, including video lectures, with tech companies, educators, and financial organizations to offer top-tier support for our users. Unique value proposition. We provide round-the-clock access to our high-quality education, customized learning paths, and engaging hands-on training experiences. Nonetheless, the additional sectors of business model are demonstrated on the picture. Next slide. Our team also participated in the iFest competition held in Tunisia. iFest is an international festival of engineering, science, and technology organized by ATAST. The Tunisian Association for the Future of Science and Technology, open to all students aged from 14 to 24. We won a bronze medal at the event. And also, we participated in World Youth STEM Invention Innovation 2025 Scientific Poster Design Competition and received the Most Creative Scientific Poster Award. The innovative educational platform Oblivion Academy aims to increase students' motivation, improve learning quality, and boost engagement, reduce the gap between schools with different education levels, ensure access to modern technologies for diverse audience. Nowadays, we face a difficult task to transform traditional education into an exciting and motivating experience. Perhaps all the early teaching methods are outdated today. We are working on introducing effective gamification elements. Thank you for attention. So, we now open the floor for a 30-minute Q&A session and discussion. Please feel free to raise your questions and share your thoughts with the presenters. If you have questions, you may ask for any of the speakers.
uses gain control. Сессия вопросов-ответов. К любому из предыдущих спикеров можете задавать вопросы. Да, пожалуйста. К микрофону. У меня вопрос вот к вам, которые сидят на первом ряду, которые только что здесь и выступали. Как много времени заняло у вас создание всего этого проекта? От создания вашей группы? Полностью вот разработка проекта с самого нуля, как мы собрали команду, это было 13 января. Получается, прошло почти 3 месяца. Полностью вот разработка всего веб-сайта, MVP и создание команды. Да, все верно, 3 месяца. И отвечая на часть вопроса про откуда мы из разных городов, со всего Казахстана, из Риддера, Астаны, Атырау. Вот. Как вы собрались? Вы подали, не знаю, просто в Инстаграм выставили, ищем команду таких-то, таких-то людей для этого проекта или как? На самом деле, теме мы Вот все предыдущие спикеры, как вы поняли, они являются призерами различных международных научных конкурсов, которые в Индонезии, Малайзии, в Южной Корее, в Китае. Соответственно, это просто демонстрация части той работы, которую проводит наш центр, начиная от обучения и подготовки школьников в рамках научного лагеря, дальше по научного проектирования, ну и, соответственно, уже отбор проектов и подготовки их непосредственно к участию в международных научных конкурсах. Конечно же, это долгий, кропотливый труд ребят, но этот успех, он возможен только в том случае, если у вас есть соответствующие накопленные научные знания. Если вопросов нет, пожалуйста, модератор. Okay, we are truly appreciate your contribution to our forum. Now that's the end of the first part. After a little lunch break, we will continue our second part. Thank you for your attention. Of course. I just want to comment on these projects. The last gaming project, for example, somebody asked how it compares with the Khan Academy. Now, don't forget that Khan Academy was established a long time ago, and a lot of work has gone into that. Here, they only started in January, and I think if this was a project given by a national funding agency to researchers, I can tell you, as a former head of Pakistan Science Foundation, that they would have a 1 or 3 year project to do just what they have done in less than 3 months. So this is wonderful, and this is only the young people who can do it. Thank you. Recording stopped. Yes, we have lunch break, so you may go. Recording in progress.
Recording stopped. Recording in progress. Recording in progress.
Good afternoon, dear participants. Let's start the second part of our National Scientific Forum. My name is Aisha Yerden, and I will be moderator for the rest of our forum. And I'm glad to be here with you and wish everyone a productive section. Now we will hear about four-dimensional space and applying operation on four-dimensional numbers. Please welcome Bigjan Yersen, a 10th grade student from school gymnasium number 65 in Almaty and bronze medalist of international IFEST competition held in Tunisia. Greetings to you all participants, speakers, and other guests. My name is Yersen Bigjan, and first of all, I want to express my gratitude to my mom, to Lazzat Abayevna, to every single person that has put their effort to make this happen. Recording stopped. So, my project title is Four-Dimensional Space and a competition in IFEST, Tunisia, and project. Theory, the multiplication rule was not commutative, so the full-fledged mathematical analysis of functional spaces was not possible. But in 2003, Kazakhstani mathematicians Maukeyev and Abinov discovered a new theory, and this new theory introduced a new multiplication rule that allowed us to solve the models of mechanics analytically. Next, please. So my first definition is an object consisting of four real numbers and written like this, as you can see, is called a bicomplex number. It's a four-dimensional number, and the entire set of bicomplex numbers are denoted as BIC. For example, if our four-dimensional number is x1000, it just corresponds to a real number x1. Next, please. My next definition is two bicomplex numbers are considered equal if their corresponding elements are equal as well. For example, x1 and y1 are equal, and so on. Next, we implement the numbers in such ways that there are some generalizations of complex and real numbers, so we can get arithmetic operations on them. Next, please. You can see here all the operations. As you can see, addition and subtractions are pretty simple. We just add and subtract the corresponding elements. But when it comes to multiplication, we have to use this formula I derived from multiplicating the two matrices of four-dimensional numbers. Next, please. I will show you examples on them. Let's take these values of x and y. As you can see here, we can get all the answers of our operations. Next, please. So my next definition is, as I said earlier, that I made a matrix for a four-dimensional number, and if we were to find the determinant of this matrix, we get this statement. This following statement has two cases when it's equal to 0. You can see these two cases, first and second. We will consider them in the next page. Next, please. In the first case, it will be called a first type distinguished number, and in the second case, it will be called the second type distinguished number. In all other cases, it will be just an ordinary number. Generally, the structure of four-dimensional number can be denoted as these characters you see on the screen. That's it. Next page. Let's solve. Recording stopped. Let's solve a mathematical problem from the four-dimensional numbers. I chose a quadratic equation. As you can see here, all of its elements are four-dimensional numbers as well. But to implement some numbers, we have to use basis of four elements. So
They are shown here. Next, please. So we have two ways of solving it here. Our first method is by using the discriminant. As you can see, I use the discriminant, and using the formula, I get all the 4 answers of our quadratic equation with 4-dimensional numbers. Next, please. Our second method is by factoring it by grouping. I equalize it to this character. This character you see is called a 4-dimensional 0. It means 4 zeros. Recording in progress. As you can see, I get only 2 answers from it, and we can check them by substituting the values on the second part of the equation. Next, please. So the theory I derived from this implies that using 2 methods of solving the 4-dimensional quadratic equations gives us 2 values. In the first method, we get all the 4 answers of our equation, and using the second method of first and second type distinguished numbers, we get only 2 answers of the equation. Next, please. So my conclusion is the 4-dimensional numbers were defined, and I showed you arithmetic operations on them. Their properties were studied while we solved the concepts, give an promising framework for solving the applied problems of mechanics and theoretical physics. Next, please. Here are the list of my references, and thank you for your attention. Thank you, Birjan, for your deep and mathematical exploration in the 4th dimension. Now we move on to the next presentation. NE55BZ medium power adjustable smooth signal generator. Please welcome Murad Daniel, a 10th grade student of Gymnasium 159, bronze medalist of IFES 2025 in Tunisia. Hello everyone, how is your mood? Feeling tired? Yeah, I'm also feeling anxious. So I'm so proud, I'm so glad to be around you. You accomplished a lot of achievements, participating in the international science projects. So it's good to be around mind-like people. We have the same mindset, we love science, and we want to explore and develop it. So firstly, before I get into my project, I want to thank Dr. Abayevna, because without her presence, we all wouldn't be here. So special claps to Lazzat Abayevna. So, quiet question to start. Have you ever think about to create a device that can generate sine wave signals? That's actually what I did. Next slide, please. So, what's my project do? What's my device do? Please, next slide. My generator generates sine wave signals, and also we can adjust the sine wave signals frequency, just pulling and regulating the rheostat potentiometer in the schematic. And also, it's very cheap and modular. Every single school student can recreate this generator at home. Next slide, please. Also, that's my generator prototype. I will show you soon. As I said, it generates sine wave signals, and it can be adjusted. According to my hypothesis, according to my theory, when we compose the rectangular and the sawtooth signals, and when we pass it through the LC filter, we can get sine wave signals. Why do we need sine wave signals? It's alternating current. Alternating current is also used in transformation, in transferring a large amount of energy to the large distance. Just all of your devices are
supplied with alternating current. Next slide, please. That's the part of my schematic of my device. I won't show you the all because it's my property. But I can explain how my device works. As you can see, there is NE555 IC timer chip. And it generates softness and rectangular signals. We compose them through the capacitor. Then we pass it through the LC feeder, as you see, inductor and the capacitor. So when we pass it through, we can get sine wave signals. And also, the frequency is adjusted by with potentiometer that you can see here. So next slide, please. So why my generator is relevant? Imagine the situation when you go to trip to the forest. There is no socket, 220 volts of supply. So what do you do? It's like Enron egg. Do you know Enron egg? It's like an atomic battery, but in my situation, it gives energy from the battery. The device called inverter that converts DC current to the AC current. Next slide, please. So that's the prospects where my generator could be work. As I said, it's modular. We can plug and connect it to other amplifier circuits. We can gain the power of the signal. The main thing in the inverter is the shape of signal and the frequency. And my generator can generate such frequency and the sine wave form. So it can be used in inverters, as I said, in radar and the communication systems, because we can get above 1 megahertz. It's a large number. And also, it can be used in the induction furnaces. That's the furnaces that doesn't need in fields. And also, in the solar power plants, they are used inverters. My generator can be used in. And my generator can replace the electromechanical generators that use it in the industry. I didn't use any Arduino ESP32. I just went to the fundamental way. I create my oven circuit. I studied a lot of datasheets information, and I created my own device. And also, it can be used in the electric cars. They also need AC current because there are synchronic motors. And the next slide, please. So what's the relevance of my generator? It's that it's cost effective and it's modular, it's compact. The size of my generator, I show you. That's Recording the size of my stop. generator. Recording in progress. But if I had good soldering skills, maybe it will be more little. And also, why we need such high frequency in the industry? Because when we gain the frequency, when we increase the frequency, the size of transformer shrinks. The efficiency also changes. So it's most important part of my project. So next slide, please. I'll show you the device, maybe. I can show the sound of my device. I added buzzer to represent the to impress the frequency. Please, next slide, please. Also, the conclusion. My generator is stable and adjustable. We can use it in industrial application in the household requirements. With this generator, you can charge your phone with 1.5 volts battery. You can charge your telephones, smartphones, and other
height supplied devices, according to my theory. And that's all. Thank you for your attention. Thank you for that well-structured and practical presentation on electronics. And let's move on to the next topic, motivation and development of scientific projects among school students. Please welcome Saykal Bakirova and Jafar Abdukalikov from the Scientific Camp for Gifted Children, Bishkek, Kyrgyzstan. Hello everyone, we are students from Bishkek, Kyrgyzstan. We are very excited to share our experience in 2022 Central Asia Teenager Maker Camp, a unique event that brought together young innovators from across the region. The main goal of the camp was to inspire students, support the development of the scientific projects, and promote international collaboration. The camp brought together students and teachers from 7 countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, and Pakistan, and China. This international atmosphere allowed us to exchange ideas, work together, and learn from each other in new, exciting ways. The program focused on science, culture, ecology, and teamwork. But most importantly, it showed us how science is not just something you study. It's something that can truly change the world around us. The camp officially opened up on September 22nd, setting the tone for a week full of learning and exploration. We visited Xinjiang Museum when we learned about rich history, culture, and technological development of the region. At the Xinjiang Institute of Physics and Chemistry, we saw how real scientific research is done, from material science to environmental studies. And the Xinjiang Medical University, we discovered modern achievements in biotechnology, medical imaging, and pharmaceutical research. Can you please put slide number 4? One of the highlights of the week was our trip to Turpan. We visited the ancient city of Jalhe, one of the best preserved ancient cities in the world, and learned about its incredible architectural innovation. We also explored the Kades irrigation system, an ancient technology that brings underground water in surface and desert areas. At the Turpan Desert Botanical Garden, we studied desert plants and how they are grown. Back in Urumqi, we took part in hands-on AI workshops and session on space technology. This showed us how science is being applied today and in the future. We Recording also had a chance stop. at the Coca-Cola factory. We saw modern production lines and learned how it's being implemented in the industry. At the GAC motor plant, we saw how automation and robots are used in the car manufacturing. Recording in The camp progress. concluded on the project's presentation session. Each team shared their own projects, get a feedback, and celebrate the results of the week. And building bridge through science and collaboration. We are truly grateful for this. Thank you. Thank you very much, Saykal and Jafar, for that insightful presentation. Приглашаю следующего спикера, Бисембаева Аружан, ученицу 11 класса школы и гимназии имени Абая, город Петропавловск, призер Евразийской патентной универсиады «Взгляд в будущее», научный проект «Лечебная продукция «Северная игла». Добрый день, уважаемые гости и участники форума. Меня зовут Бисембаева Аружан. Я из Северо-Казахстанской области, города Петропавловск. Я являюсь призером Евразийской патентной универсиады «Взгляд в будущее». Евразийская патентная организация – это международная межправительственная организация, которая функционирует и выдает патенты на изобретения или промышленные образцы. Главной задачей организации является предоставление правовой охраны изобретениям и промышленным образцам на основе единого евразийского патента, действующего на территории 8. Проводит Евразийскую патентную универсиаду «Взгляд в будущее». Цель универсиады – это популяризация
евразийской патентной системы, а также продвижение юной молодежи, одаренной молодежи и повышение ее интереса к интеллектуальной собственности. Участниками универсиады могут стать юные или молодые изобретатели от 10 до 25 лет из государств-участников ИАПО. Следующее. В данном конкурсе я участвовала со своим проектом под названием «Лечебная продукция «Северная игла». Он идет по направлению химии и биологии. Также хотела бы немного остановиться о самом конкурсе. Творческие работы или творческие проекты могут быть предоставлены самостоятельно или под научным руководством, а также они должны быть обязательно написаны на русском языке. Моя продукция она основана на вторичной переработке сырья, то есть я за счет сырья использую сосну обыкновенную, это хвойное растение, далее экстрагирую на аппарате Сокслита, получаю экстракт и смолу. Следующий слайд. Главной уникальностью моего проекта является отборный метод экстракции, экстрагирования на аппарате Сокслита и получения экстракта и смолы. Также проект затрагивает много важных аспектов, такие как социальная, экологическая и экономическая значимость. Следующий слайд. Основной проблемой моего проекта является использование в большом количестве хвойных растений в канун Нового года. То есть мы используем хвойные растения, вырубаем леса, от этого гибнет флора северной степи, потому что именно в северных степях во многом растут хвойные растения. Мы видим такую картину, печальную картину после окончания праздника, что все хвойные растения выкидываются на свалки и никем не используются. А я вместо этого предлагаю вторичную переработку сырья на основе сосны обыкновенной, то есть использование шишек и иголок сосны. Следующая проблема заключается в том, что не все могут позволить поддерживать свое здоровье даже на минимальном уровне, например, поездками в санатории, которые у нас распространены и всеми любимы. А мы вместо этого предлагаем использовать нашу продукцию на протяжении долгого времени и поддерживать свое здоровье. Ведь наша продукция помогает при различных заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной астме, акне, высыпаниях на коже и воспалениях. Следующий слайд. Следующий. Также я хотела бы остановиться на актуальности и целях моего проекта. Актуальность, во-первых, это вторичное использование сырья на примере сосны обыкновенной, также это предотвращение заражения дыхательных путей, высыпаний, воспалений на коже, также экономия денежных средств по сравнению с альтернативными продукциями. Цель моего проекта – это выявить актуальные проблемы, помочь в решении, внедрить решение актуальных проблем, также использовать мою продукцию. То есть моя продукция состоит из различных кремов, бактерицидных масок, свечей, ароматических свечей, также, например, шоколада. Следующий слайд. В 2023 году я получила свидетельство о регистрации авторского права. То есть данное свидетельство я получила именно на метод экстракции, то есть метод получения экстракта и смолы путем экстрагирования. Следующее. Хотела бы остановиться именно на самом методе. Я использую 90% этиловый спирт, заливаю его в колбу. Также использую n грамм количества сырья. Это у нас может быть шишки или иголки сосны обыкновенной. Далее экстрагирую в течение нескольких дней, в течение нескольких часов, возможно, это будет даже дней, чтобы получить именно смолу. Смола у нас идет накопительным эффектом. Наиболее лучшее время – это около 5 часов. У нас получается 100 мл экстракта. Следующий слайд. Следующий слайд я хотела бы показать практическую часть своего проекта. Это, конечно же, экстрагирование на аппарате Сокслита, можете увидеть. Это самая основная работа, которая проводится в моем проекте. Следующее – это проведение различных анализов, качественных, количественных реакций в лаборатории химии и биологии. Следующий слайд. Также вид под микроскопом на примере, чтобы вы могли увидеть, какая получается смола и экстракт. То есть смола имеет также природный цвет коричнево-золотистого цвета, то есть похожий на природную смолку. Следующее. Следующий слайд. Также практической частью я хотела бы отметить саму приготовление моей продукции. Это на примере обработки масок экстрактом, приготовления моих кремов. До
До того, как я участвовала в конкурсе, я начала свой проект писать в 2022 году. Участвовала в конкурсе в 2023 году. До того, как я участвовала, я понимала, что мой проект не совсем доработан. Именно опираясь на критерии оценивания конкурса, я смогла доработать свой проект, поняла именно слабые места своего проекта. Это оказалась проблематика и продукция моего проекта. С помощью данного конкурса я смогла улучшить свои данные аспекты. Призеры и победители конкурса награждаются медалью Евразийское патентное ведомство, взгляд в будущее, а также ценными призами. Спасибо за внимание. Спасибо, Аржан, за замечательный вклад. Now let's welcome Yelnar Niazbek from Nazarbayev Intellectual School Semey, participant of the Scientific Camp for Gifted Children. Okay, hello for everyone. My name is Yelnar and I'm from NISMA. And first, I want to say thank you for my family, for NIS, and especially Lazzat Abayevna. She's the founder of Children in Science. And you know, a lot of parents may think that if their children will participate in Children in Science, they will be nerds because we do science here. But I can say that this is the wrong thing, wrong thought, because in Children in Science, we are improving in everywhere. And for example, we can help we can help to our friend, or let's do introduction. And I want to ask you one question. Do you have a pet? And if your answer is yes, just raise up your hand. Okay, that makes sense. Okay, next question. Have you ever had a pet? And if your answer is yes, just raise up your hand. Okay. Okay. Why I ask this question? I want to emphasize the relevance of my project. You know, there are problems. Next slide. Next slide. There are several problems, and my project can solve all these problems. For example, owners do not always notice animal disease in time, which leads to complication and loss of animals. For example, let's imagine situation. For example, your cat or your dog have a bad mood, and you or for example, don't eat or didn't eat its meal, and you just thought that, oh, maybe it is because due to these things, a color, and it will identify the mood, or for example, the mood of pet because of, for example, because of his blood pressure, and for example, pressure in their muscles. And we have an application, and in this application we have also artificial intelligence, which will study this data which came from the scholar, and will give the advice for farmer or for a pet's owner. And for example, this artificial intelligence also will say the vet clinics. For example, you know that there are a lot of vet clinics in our country, and some of them have good equipments, or some of them don't have any good equipments, and it will recommend you the good vet clinics. Next. Okay, it is components of our color, you can see, and I think,
Okay, next. I think it's so, and I want to do conclusion about my project. My project can solve a lot of problems which related with pets and livestock, and can also solve the problem of economic in our country, because you know that our economy is very addicted in raw materials, and agriculture it is a way to solve this addiction. Okay, it's all. Thank you, Yenar, for that impressive project. Up next is Project Children in Science, Opportunities for Developing Scientific Skill in Teenager Maker Camp. Let's welcome Amirjan Tajbay, an 11th grade student, participant of Scientific Camp for Gifted Children, Teenager Maker Camp, Teacher Workshop 2024. Hello, ladies and gentlemen. I'm really appreciated to have this speech in front of all of you. My name is Tajbay Amirjan, and I'm a student of Asana English School. So, previous slide. Technology and science shape our modern world. It is essential to involve children from these fields from an early age. And the project Children in Science is designed to spark curiosity and inspire the next generation of scientists by providing hands-on experience, mentorship, and of course educational resources. So I have participated to this program more than once, and I'm totally sure that recommending this program will be beneficial for all of us. Next slide, please. So what will participants face in the camp? The camp actually happened in Almaty, in Turgen town. So it is a really beautiful place where our participants can fully concentrate to the camp program. And during the program, our mentors involve our students to encourage scientific curiosity. I mean, during the lessons, they will ask a lot of questions and actually get a lot of interesting analysis to specific topic, and they want to know about this specific topic more. They cannot build own project, and during the research skills, they also have to learn the confident speech, creativity, because without proper protect own project, they cannot fully protect their own ideas and, of course, project. And how technology evolve, fundamental scientific literacy is become basic skills for many professions. And in my opinion, the necessary one, it is introduction to intellectual property, because our participants actually get a really good prizes and actually become winners in international competitions. So they have to protect their own projects. And during the camp, they educate children on the basic of protecting scientific development. And actually they become their own projects. Next slide. So why everyone should be involved in Children in Science? Actually, during the project, they will create own project, and in the end, they have to protect it. And during all throughout the camp, they learn how to fully create own project, good project. So, from recent news, we knew that after get really good prizes in international competition, our awarders can get scholarship. So it is really good news for all of us. So innovation and intellectual property for children and safe own creations. Like you create something new, and
if someone stole this idea, it will be actually bad for you. So it is good for learning how to protect this. And third one is collaboration and practical application. And actually is how you use this knowledge and skills to your future career. And like, for example, recently I also did to my own Olympiad in Astana. And by using these skills and steps, I created my own project about my profession, major, and I got first place. So I think it is really beneficial to have this camp. So next slide. So, Teenager Maker Camp. It is a camp which happens twice a year in China, in different provinces. So I was there with my team for 1 week in Yunnan province, in Kunming city. Actually, it was so incredible and exciting for everyone because there was a lot of different nations, and you can see that some of the speakers here was participant in Teenager Maker Camp. And actually, it is also shown that all these camps is really beneficial for own projects because we can collaborate with different nations and get teamwork with them and share our ideas together with them. And I still in touch with different guys from different nations, for example, Laos, China, Czech Republic, and Korea. And sometimes we really chat and like share our ideas, like how we can improve our projects. Next slide, please. So why I recommend for everyone visit this camp, and why we should like keep touch with programs in Chilean science, because during the Teenager Maker Camp we had a lot of interesting events and interactive games, which help us to share our ideas and try to be really friendship and outgoing with others. And for me, the most exciting process during the camp was trips where we can visit different museums, like Archaeological Museum, Technological University of Yunnan. And during these trips, I get a lot of presents. For example, we created our own spinners, which light when you spin and create some picture. And also, it is solar mill. By using solar light, you start to spin. And I still have it in my balcony. And when I see it, I remember all this camp, and actually it's really incredible. So in conclusion, children in science, it is very good opportunity for our children in Kazakhstan to create really strong base of science, scientists from an early age, because science for children, it is really important. So during the Teenager Maker Camp, I once asked from my teacher, Lazzat, why we don't have that kind of international camp in Kazakhstan. And she answered, we're already doing this. Thank you for attention. Thank you, Amirran. Now the next presentation poses a thought-provoking question. Should children be taught the gamification of scientific ideas? Please welcome an author of board game Smile Race, trainer at the scientific camp for gifted children. Now we move on. Next, we will hear about the contribution of commercialization knowledge to scientific design and development of medical sciences. Let's welcome Alina Bigimova, coach at the scientific camp, general practitioner, author of the Basic of Scientific project developed for school students. Всем участники. Всем большое спасибо за участие.
Сегодня я хотела бы предоставить... Можно, пожалуйста, презентацию? С первого слайда. Сегодня я хотела бы предоставить к вашему вниманию доклад на тему «Вклад коммерциализации в научное проектирование и развитие медицинского направления наук» как отчет работы от тренера в научном лагере. Почему же мы так часто говорим о коммерциализации научных проектов? Давайте об этом поговорим. Можно следующий? Дело в том, что коммерциализация научных проектов – это не только о создании бизнеса, используя научные технологии. Прежде всего, коммерциализация воспринимается как процесс доработки научных технологий и включающий в себя поиск инвестиций, умение работать в команде и многие-многие другие необходимые навыки. Следующий слайд. В современном научном обществе сейчас, на данный момент, есть очень важные проблемы, которые поднимаются во взрослом научном сообществе. Это то, что не хватает знаний, поиска инвестиций на свои научные технологии, не хватает бизнес-компетенций для того, чтобы продвинуть свой проект. Поэтому, следующий слайд. В рамках нашего научного лагеря, который проводится ежегодно, мы обучаем школьников о том, как же можно коммерциализировать свои научные проекты. Дело в том, что вот обычно коммерциализация воспринимается нами так, как изображено с левой стороны. Да? То есть мы обычно думаем, что коммерциализация – это больше о деньгах, финансах, бизнесе, да, и что это никак не совмещается с наукой. Но на самом деле сегодня мы должны смотреть совсем под другим углом. Мы должны понимать, что ваши научные разработки, они входят в этап, да, один из этапов, и коммерциализация входит в часть ваших разработок. Поэтому следующий слайд. Это многоступенчатый процесс. Я хотела показать вам на данном слайде то, как сейчас необходимо понимать развитие своих проектов. Вот у вас есть идея, вы создали научную разработку. Но в большинстве случаев дальше ребята не знают, что с ней дальше делать. Да? Дело в том, что дальше вы должны ответить себе на вопросы, для кого необходима данная научная разработка. Вы должны быть конкурентоспособными, вы должны уметь сотрудничать, работать в команде, да, и, конечно же, разбираться в тенденциях, которые есть сейчас в современности, включая знания юриспруденции, экономики и многого другого. И только тогда мы придем к так называемому термину наукоемкой экономики. То есть вы понимаете, да, что ваша научная разработка – это только часть, но тогда, когда вы начнете ее использовать, тогда, когда вы доведете ее до использования каждым из нас, тогда наша экономика превратится в наукоемкую. Следующий слайд. Ну вот в рамках научного лагеря у нас есть отдельный кластер о коммерциализации научных проектов. Что в него входит? Конечно, всегда мы начинаем с проблематики. Мы обучаем ребят о том, как необходимо все-таки подтверждать наличие своей проблемы, как правильно искать достоверные источники информации, актуальные источники информации. Затем уже разрабатывать, реализовывать продукт, соответственно, своего проекта. Понимать, для кого он будет необходим, чьи проблемы он будет решать. Анализировать, есть ли такие же примерно продукты на рынке. Да, и непосредственно строить бизнес-модели для каждой части своего проекта. И к окончанию нашего научного лагеря у всех участвующих в научном лагере у нас образуется так называемый MVP. Главный вопрос, как же все-таки создать свой научный проект. То есть у многих есть идеи, но они немного не сформированы, и
самый главный вопрос — это о том, как же создать, сформировать, да. Есть те школьники, у которых уже есть научные разработки, но они тоже сталкиваются с рядом проблем, а как же продвигать этот научный проект. Вот наша работа заключается в том, что о работе в команде. После всего объяснения лекционного материала в конце все команды представляют некий отчет. Происходит защита научных проектов, где мы видим, насколько за короткий срок школьники добиваются больших успехов в реализации своих проектов. Так, следующий слайд. Ну и самый главный итог, самый главный результат, как мне кажется, это, конечно, изменение в мышлении ребят о том, что наука — это не только работа над научной разработкой, это, конечно же, понимание того, как она может помочь людям. То есть это научная разработка, наука, да, она для людей. Второй момент того, что школьники начинают осознавать, смотреть на этот мир немного по-другому, да, более шире, понимать, что они уже сейчас в своем возрасте могут примерить на себя все компетенции взрослого ученого. Дальше. Так, немножко картинки изменились, но суть в том, чтобы объяснить, да, для себя, что сейчас необходимо не только знать свою сферу, но и обладать дополнительными навыками. Поэтому вот навыки будущего, да, это тот современный человек, который может использовать объединенную науку, технологию и бизнес. Следующее — это мотивация для ребят в целом заниматься наукой. Когда наши участники лагеря понимают и видят результат того, что они могут достичь, соответственно, появляется мотивация продолжать дальше. Вот. И это, конечно, развитие предпринимательского мышления, всегда находить выход из любых ситуаций и понимать, что ваш проект может реализоваться на международной арене. Следующий слайд. Ну, теперь немного о медицинском направлении наук. Мы реализуем его с марта 2023 года, и уже на данный момент мы взяли более 15 направлений медицинских наук, в том числе профилактическая медицина, основы микробиологии, молекулярная биология, онкология, хирургия, это основы химии, фармакологии, это гигиена рук, нутрициология, эпидемиология и многое другое. Вот, то есть каждый научный лагерь — это комбинация очень разных направлений, тем, которые мы предоставляем участникам. Следующий слайд. Ну, неотъемлемой частью, конечно же, является на каждом научном лагере это тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Все участники научного лагеря его проходят. В чем заключается суть? В том, чтобы обучить и дать понимание того, что знания, вот, для того, чтобы понять, как не растеряться в экстренной ситуации, для того, чтобы оказать помощь. Мы не только рассказываем, да, то есть у нас всегда идет теория вместе с практикой. Каждый участник научного лагеря у нас проходит практические навыки, вот, мы их закрепляем. И таким образом я уверена, что к окончанию научного лагеря каждый наш участник может оказывать первую помощь. Следующий слайд. Самый главный посыл медицинского направления наук — это то, чтобы школьники стали ближе к медицине. Просто объяснить о том, что медицина совсем рядом, это не только о врачах, да, о медицинских работниках, но это о всех нас. Поэтому каждый раз мы становимся все ближе. Следующий слайд. Вот одно из направлений наших медицинских наук является химия. Они сами проводят эксперименты, да, лабораторные, учатся. Отдельный курс у нас есть по нейрофизиологии мозга, то есть наши школьники начинают понимать, как устроен наш головной мозг.
начинают понимать, в чем есть взаимосвязь с расстройствами, некими дисфункциями головного мозга. Вот. И самое главное, конечно же, они обучаются умению коммуницировать с детьми и людьми, у которых есть некие отклонения в данном плане. Вот. И, конечно, данный курс тоже включает в себя, опять же, практику, то есть умение коммуницировать с данными детьми через геймификацию. Следующий слайд. В целом, как вы видите, что в каждом из направлений мы используем все три подхода. Это лекционные материалы, это методы геймификации и, конечно же, практика для закрепления тех навыков, которые наши участники получают. Следующий слайд. По итогу своего доклада я хотела бы показать, вот сколько уже ребят сейчас прошло, да, наше обучение в научном лагере. И каждый раз проект «Дети в науке» — это огромная радость за ту работу, которую мы осуществляем. Каждый раз, видя то, как наши школьники, уходя с научного лагеря, меняются, то, какие знания, какие эмоции они у себя оставляют, это, наверное, самое ценное. Поэтому очень важно для развития соблюдать тенденцию сообщества. И очень важно окружать себя именно той научной средой. Тогда в научной среде, находясь с людьми, которые думают так же, как вы можете достичь многих результатов гораздо быстрее, чем кажется. Поэтому наш лагерь, например, в течение недели, то есть, да, мы видим сильные изменения у ребят. Поэтому следующий слайд. Мы верим, что проект «Дети в науке» — это нечто большее, что каждый раз, вкладывая свои знания в детей, мы получим прекрасное будущее. Поэтому я приглашаю всех вас в наш научный лагерь. Вот, будем рады всех видеть. Всем большое спасибо за участие, за внимание. Now the next presentation poses a thought-provoking question. Should children be taught the gamification of scientific ideas? Please welcome Жандос Батырханов, a fourth-year medical student and author of board games Mind Race. Всем привет! Как ваши дела, как ваше настроение? Рад слышать. Ну что ж, давайте начнем мою презентацию. Презентация работает, все отлично. Итак, меня зовут Жандос, я активист, студент 4-го курса МУА, научный тренер по геймификации и финансовой грамотности проекта «Дети в науке». И сегодня на этом форуме, во-первых, большое спасибо за приглашение. На этом форуме мне бы хотелось презентовать вам такой доклад на тему «Стоит ли обучать детей геймификации научных идей?». Итак, начнем нашу презентацию. Для чего нужна геймификация? Как вы думаете? Для того, чтобы было интересно учиться. Правильно. Еще для чего? Облегчить процесс обучения. Верно. Абсолютно верно. Визуализацию чего? Можно погромче? Предмета. Верно, верно. Да, вы правы. Поэтому, в принципе, это можно даже не объяснять. Теперь переходить к следующему слайду. Геймификация вот именно в науке, так как мы люди науки, и вы, будущие ученые, занимаетесь наукой с юных школьных лет, должны понимать, что геймификация в науке применяется для решения двух глобальных задач. Это популяризация именно через повышение интереса к науке. Вот, когда я задавал вопрос, вы, в принципе, уже на него ответили. И второе – вовлечение широкой аудитории в помощь. Следующий слайд. Альберт Эйнштейн сказал:
игры – самый высокий уровень исследования. И поэтому геймификация в науке – это подтверждение его слов. Следующий слайд. Значит, прежде чем говорить о геймификации, его смысле, нужно понимать вообще, что такое геймификация. Это игра, да, или когда мы что-то превращаем в игроподобное состояние. Это понятно, но как именно это сделать? Когда вы что-то создаете, придумываете и называете это игрой, или называете это геймифицированным проектом, это еще не означает, что здесь применяется геймификация. Чтобы применять геймификацию, нужно соблюдать определенные правила. Итак, самое главное – это основа геймификации, состоящая вот из двух вещей. Первое – это суть геймификации, сценарий, история, которую вы обыграете в виде квеста, в виде викторины, симуляции. Например, вот викторина – очень известное слово вот с, наверное, начальных классов. Наверное, вы сами замечали, как по математике учительница дает какие-нибудь там сложные задачи, их нужно решать, по ним нужно получить оценку, но дети устали, детям скучно, детям неинтересно, они не хотят решать математику. Ну, математика, она еще и у многих детей не совсем любимый предмет. Ну, наверное, вы ее любите, но тем не менее, наверное, замечали, что если учительница применит креативный подход и возьмет, и обыграет так, что возьмет эти задачи, разделит на 3 категории по уровню сложности А, Б, С. А – легкий, Б – средний и С – сложная задача. И по каждой задаче поставит баллы, там 100 баллов, 200 баллов, 300 баллов. А затем, то есть, во-первых, поделила задачи, и второе, поделит вас, класс поделит по группам или по парам и скажет, вот давайте мы сыграем викторину. Вы решаете задачи, получаете баллы, мы соревнуемся, кто победит, тот там с урока пораньше уйдет или шоколадку там дадим и так далее. И все, это совсем другой подход. И дети себя ведут совершенно по-другому. Им становится интереснее решать, они соревнуются между собой, весело. Механика. То есть мы поняли, что у нас вот есть какая-то суть, но как мы с ней должны взаимодействовать? Это все регламентируется правилами игры, такие как вот введение уровней, персонажей, разных игровых монет, валют и так далее. Следующий слайд. Теперь мы поняли основу геймификации. Дальше детали. Детали, они тоже очень важны. И когда вы создаете игру или там геймификацию чего-либо, вы должны применять обязательно такие детали, как первое – система заданий и наград. То есть должны быть баллы за выполнение заданий, а также даваться особые награды за достижения. Ну, ачивки еще называют сейчас в молодежном языке. Второе – символы прогресса. То есть понятно, что вот мы что-то выполняем, получаем баллы, но теперь игра-то, она же, дело в том, что мы же не только сами играем, мы играем с кем-то, мы с кем-то соревнуемся. Как это все можно сравнить, как это можно фиксировать? Нужны символы прогресса. Это количество баллов, количество уровней, которые мы понимаем, кто из нас впереди, кто из нас позади, кто кого как обгоняет и так далее. И выстраиваемся в рейтинге. Вот. Получается система заданий и наград, символы прогресса. Из вот этих двух важных деталей игра не будет игрой. Следующий слайд. Теперь, почему геймификация работает? Значит, геймификация – это уже, наверное, в будущем, может быть, отдельной наукой даже станет. Она очень многообразна в том плане, что взаимодействует с многими другими областями науки, с психологией, с биологией. Вот, когда человек играет, у него включается, активно работает психика, активно работают гормоны. Он играет, ему нравится, у него выделяется гормон счастья, выделяется дофамин. Он усиливает мотивацию. А эта мотивация, она подогревается разными моментами, такие как первое – автономия, второе – ценность и третье – компетентность. Первая автономия, что это? Это когда человек самостоятельно решает, принимает решения и действует. То есть это не когда учительница вам сказала, вот ты делаешь так, потому что вот так надо, потому что так в программе написано, потому что так в учебнике написано и так далее. Нет.
вы делаете так, как вы хотите. То есть игра, она дает свободу выбора. Вы берете ответственность, а когда ответственность в ваших руках, то, соответственно, вам интереснее двигаться, доводить это до какого-то результата. Второе – ценность. То есть игра, она несет какую-то ценность. В основном это, конечно же, самые легкие ценности, это просто призовой фонд какой-то, денежка, шоколадки там и так далее. Однако не стоит этим ограничиваться, этими искусственными ценностями. В науке, в образовании, конечно же, должна быть своя ценность, заключающаяся в новом опыте, в новых знаниях, в создании новых методик, в новых открытиях и свершениях. Это в первую очередь должно быть вашей ценностью, которая будет вас мотивировать на новые достижения. И третья компетентность. Игра, она поэтапна. Игра не заставляет вас сразу решать сложные задачи. Она вас обучает в ходе игры. Тем самым развивается ваш уровень компетентности, вы чувствуете, что вы можете решать, ваша уверенность растет, и вы от легкого к сложным задачам переходите. Вот. И совершенствуетесь. Следующий слайд. Теперь перейдем к нашему опыту. Как вот ранее было сказано, я научный тренер по геймификации и финансовой грамотности, автор настольной игры Smile Race. Настольная игра Smile Race – это игра по финансовой грамотности, которая проводится на всех научных лагерях, поэтому призываю вас участвовать, и мы сможем с вами вместе играть и соревноваться по финансовой грамотности. Вот. Теперь в 6-м научном лагере, который прошел в январе этого года, я уже сам поехал, и я провел отдельную лекцию по геймификации, объяснил ее принципы, как ее нужно делать, что это такое вообще, с чем это едят. И в результате, следующий слайд, мы получили несколько геймификационных проектов. Вот. Первое, это Сауленбек Амина создала проект по геймификации математики, так как это одна из самых сложных дисциплин. Она вот создала концепцию этого проекта, который выражается в сайте и мобильном приложении. Это его интерфейс. То есть помимо создания идей на научном лагере мы, конечно, нашим ученикам помогаем это все осуществить хотя бы на бумаге, хотя бы на экране. И здесь дополнительно и информатика, и вот дизайн, все другие области мы подключаем. И вот она создала вот такой интерфейс. Мы здесь видим вот мой профиль, задания, связь с преподавателем, пройти курс и прочие разделы. Но в чем уникальность? Уникальность заключается в том, что здесь есть таблица лидеров, то есть здесь есть взаимодействие между учениками. Они могут видеть, кто из них круче в математике, кто из них на первом месте. Это одна из уникальностей игры в том, что в отличие от других приложений, вы не сидите в нем сами. Вы взаимодействуете со своими сверстниками, одноклассниками, вот, и получаете достижения. Это вот следующая вкладка. Следующий слайд. Это тоже AI Mass Courses, уже другая картинка, другой дизайн. Здесь вот показывают, значит, курсы, какие курсы здесь будут. Следующий слайд. ЖАСЛ-Бол – это проект, который также был создан на 6-м научном лагере такими учениками, как Адильжан, Амир и Амиржан. Здесь отличие в том, что в случае математики мы, значит, ее геймифицировали, а тут у нас немного с другой стороны был подход применен. Здесь главная цель была это именно бороться с вредными привычками. Ну, наверное, вы знаете, вредные привычки какие есть и как тяжело бороться людям с ними, особенно вот когда с молодого возраста она закрепляется, она практически на всю жизнь. С этим бороться очень тяжело, и здесь нужно применять, конечно, много разных методов. Тут и медицинская часть, и психологическая часть есть, безусловно. И геймификация здесь применяется как один из инструментов по борьбе с вредными привычками. Следующий слайд. Итак, теперь плавно переходим к моей игре. Это Smile Race, которую я создал в 2022 году. Вот авторское право у нас есть. Вот такая вот у нее обложка коробки. Следующий слайд. И вот здесь на примере нашей игры я вот могу показать, как геймификация здесь работает, как она выражается. Вот, конечно же, игровое поле. Ну, наверное, если настольные игры совсем еще не исчезли, вы, наверное, играли Монополию, там разные игры. Везде, конечно же, есть в центре стола игровая карта, игровое поле. И там происходит фиксация уровней,
то есть это вот одна из важных деталей геймификации. Она у нас здесь вот черной полоской изображена. Автомобильная дорога — это порядок действий, то есть сперва нужно по карточкам проехаться. Второе — это у нас модуль фондовая биржа. Мы симулируем фондовый рынок, акции, золото. Все это можно покупать и продавать в нашей игре. И следующее — это жизненные ситуации. А также, конечно же, мы видим, что все у нас поделено по разным цветам. Следующий слайд. Финансы — это сложная тема, конечно. И когда мы создавали эту игру, она была нацелена именно на симуляцию всех жизненных процессов, связанных с деньгами, и моделирование различных ситуаций, связанных с деньгами. И дизайн, об этом отдельное слово я не говорю, но вы сами понимаете, что дизайн, интерфейс, он играет большую роль в именно создании удобной коммуникации. Когда дизайн понятный, когда все выражено какими-то цветами, символами, человеку легче понять, что нужно делать. Да, даже когда в любое здание заходишь, здание там с красным кружочком — это стоп, дверь закрыта, с зеленым кружочком дверь открыта, проходи, да. Вот эти моменты, они сейчас активно везде применяются. И, конечно же, игра, она вот на этом тоже основывается. И мы поделили, значит, финансы на 4 категории. Это первая, зеленая категория, активная деятельность. Все, что человек тратит в свое время для получения денег или каких-то других ценностей. Это работа, бизнес, подработка, учеба и досуг. Красное — это расходы. Даже психологически всегда, наверное, видите, когда-нибудь там происходит кризис, падает курс там тенге и так далее, выражает красным цветом. И здесь также психологически уже понятно, что здесь идет о затратах на питание, на коммуналку, налоги, страховки и прочее. Желтые — это активы, это у нас пассивные доходы, это у нас депозиты, акции и так далее. Синий — это имущество, это вот все, на что мы потратили деньги, и мы на что их тратим. Ну, как в жизни. Покупаем жилье, транспорт, бытовую технику и предметы роскоши. Следующий слайд. Вот это была игровая доска участника. И что на них ставим? Мы на них ставим карточки. И вот карточки, они тоже по тем же цветам. То есть мы видим, курьер — это работа на зеленой карточке, все, и человеку понятно, что это активная деятельность, мы ее ставим в зеленую зону. Синее — это вот наушники, это имущество, поэтому мы его ставим в синей зоне справа, да? Вот. И мы здесь видим также вот черно-желтый — это уровень счастья. Вот. Самая главная цель в игре Smile Race — это не быть самым богатым человеком, а именно быть самым счастливым. Здесь у нас впервые применено такое понятие, как уровень счастья. Это относительно новое понятие в экономической науке, когда, значит, вся деятельность человека, его покупка разных товаров и услуг, оно все выражается в не только получении этого товара и трате денег, но и в получении уровня счастья. То есть, когда человек работает курьером, он получает плюс 5 уровней счастья. Когда он наушники покупает, он получает плюс 10 уровней счастья. Кто дойдет до 100-го или 400-го уровня, он и считается победителем. Следующий слайд. Вот мы подошли уже плавно к последнему слайду. Вот это вот QR-код наш на Instagram. Можете подписаться, посмотреть. Здесь вся информация об игре, о нашем проекте, кадры с наших научных лагерей. Все свои вопросы, предложения можете писать. Мы открыты к сотрудничеству. Мы вот на протяжении 3 лет обучили более 1000 учеников через нашу игру и активно продвигаем именно развитие финансовой грамотности среди именно школьников и молодежи, потому что это будущее нашей страны. И развивая, значит, выращивая, воспитывая финансово грамотное поколение, мы делаем вклад в экономическое благополучие нашей страны. Спасибо за внимание. Many thanks, Jandos, for that fascinating idea. And now we move on to 30-minute Q&A section in discussion. Feel free to ask your questions and interact with our talented students. Если у кого есть, подходите, пожалуйста, к микрофону. Аккуратно. Дайте в зал.
Микрофон в зал дайте. Вот момент, как мы первый раз с ним выступили, и зачем вы вообще взялись за это? Ну, интересно, что вас повело на это? Это очень хороший вопрос. В основном, чтобы сделать этот генератор, мне понадобилось основное знание по физике, по электронике. Сначала я изучал литературу, казахскую литературу, там книга Кронгарта и Башарова. Сначала я ознакомился с электромагнетизмом, как проходит ток в проводниках и так далее. Потом я начал искать зарубежные литературы. Сначала я прочитал книгу Сворина Рудольфа «Электроника шаг за шагом». Это такой советский ученый, радиоэлектроник, самый знаменитый. И потом я изучал еще зарубежную литературу, американскую литературу, отечественной литературе. В общем, я потратил, скажем, я начинал изучать физику с 8 класса, а сам проект я начал делать в 9 классе. Если считать, то 1 год, 2 месяца я потратил. А в основном я рассматривал зарубежную литературу, там даташитс. Я рассматривал все внутренние схемы этих интегральных схем, все характеристики, все даташиты этих транзисторов и так далее. А почему я выбрал электронику? Да. Потому что раньше я занимался химией, и я очень любил химию, я обожал электрохимию. Но чтобы заниматься электрохимией, мне понадобился мощный блок питания, чтобы проводить эксперименты с электролизом. Мне нравилось получать натрий из расплавов гидроксида натрия и других щелочей. Но чтобы получить натрий, калий, литий, всякие элементы очень активные, мне приходилось поиметь блок питания. Я начал сам создавать свой блок питания и искал. Но в основном я перешел на инвертор, потому что когда мы берем 220 вольт и через трансформатор его проводим, когда мы понижаем напряжение, то объем трансформатора очень велик, и он не очень мобилен. Но если мы берем 220 вольт, выпрямляем его диодами, выпрямительными диодами, а потом через транзистор подключаем, а транзистором будет управлять генератор, то генератор может давать импульсные либо синусоидальные сигналы. И с помощью управления тока в цепи можно мощность понизить. И с помощью понижения мощности можно спокойно это подсоединять к маленьким трансформаторам. И с помощью этого можно получать на выходе большой ток и большое напряжение. Any other questions? У меня вопрос именно к Lazzat. Каким образом можно попасть к вам в лагерь? У вас там открываются наборы или же это платно? А также у меня в данный момент есть 2 научные работы, над которыми я работаю уже долгое время. Одна из них связана с медициной, биологией, а вторая уже более с технической точки зрения. Как мне можно попасть в лагерь? Так, информация она у нас всегда находится в открытом доступе. Инстаграм «Дети в науке». О наборе в научный лагерь мы всегда делаем анонс. И, соответственно, Google регистрация открытая абсолютно для всех. Я уже сегодня говорила, если мы сначала начинали работать только с детьми, которые аффилированы с центрами ДАРЫ, то сейчас лагерь открыт абсолютно для всех школьников со всего Казахстана, вне зависимости от того, живете в городе или в селе. Относительно ваших проектов, вообще в целом проектов, которые хотели бы, чтобы участвовали в международных научных конкурсах, мы обычно их принимаем сами проекты на электронную почту, рассматриваем и смотрим его потенциал. Если есть какое-то хорошее, качественное такое зерно, научное зерно, то, соответственно, тогда предлагаем над ним дальше работать и подбираем необходимый конкурс именно под ваш проект. Потому что вы сегодня вот видели по
тем презентациям, которые прозвучали, что это совершенно различные направления наук. Каждый проект — это абсолютно разные направления наук. И у каждого из направлений наук есть свои специфичные конкурсы, которые проводятся в той или другой стране. По-другому это как бы не работает. Бывает так, пишут и говорят, вот я хочу участвовать в конкурсе в Китае. Но в Китае может не оказаться той категории, по направлению которой написан ваш научный проект. Понимаете, да? Но ваш научный проект может хорошо подходить, допустим, под условия конкурса, который проводится в другой стране. Вот, ну, в частности, я в качестве примера приведу. По ЦУРам у нас конкурсов как таковых не существует. Есть направление ЦУРы, окружающая среда, климатические изменения и прочее. И только Куала-Лумпурский Engineering Science Fair, у них была прям специализированная конкурс именно по целям устойчивого развития. Именно таким образом проект, допустим, Амины Саулимбек, он попал на конкурс КЛСФ. Вот. Или, скажем, по геймификации. Геймификация, эта категория есть только, даже она не как геймификация идет, она как направление мультимедиа. Есть, допустим, в конкурсе, который проводится Атасской ассоциацией науки и технологий. Соответственно, данный проект мы могли заявить только на этот конкурс, потому что в других странах подобной категории не существует. Поэтому электронный адрес, он известный тоже, можно также через Инстаграм увидеть и направляйте свои проекты. Мы открыты. Ограничений не существует. Спасибо. Еще дополнительные вопросы? У кого есть? Thank you to everyone for engaging discussion. Let's continue with the presentation on primes of the form x squared plus and y squared and two's lemma. Please welcome Alhan Terek, 10th grade student of Innovative Boarding Lyceum for Gifted Students, Astana. Всем привет, мое имя Алихан, я с БИЛ ОСНОВы, и сегодня я хотел показать свой проект в форме плюс y квадрат. Также, ну, начнем с introduction. В 1640 году первый формат задался вопросом, какие числа могут быть выражены в форме x квадрат плюс y квадрат. Он не смог решить эту задачу, но спустя век эту задачу смог решить Эйлер. И спустя несколько поколений многие математики задались вопросом, а что если вместо x квадрат плюс y квадрат будет x квадрат плюс ny квадрат? И этот вопрос был очень сложным, но его решили в 1995 году. В своем же проекте я буду показывать новый метод решения задачи. Пусть его решили в 1995 году, но в нем использовали очень сложные методы, такие как эпилептические прямые, также использовали некоторые прям функции сложные. Я буду показывать только легкие методы. Следующий слайд. Также я хочу добавить актуальность к моей работе, то, что она может быть полезна в криптографии, в теоретической математике, теории чисел, и также применима в некоторых основных сферах. Следующий рисунок. Ну, также цель нашей работы — это найти, какие простые числа могут быть изображены в этой форме при каких-то конкретных n. АП дает 1, если А квадратичный вычет, минус 1, если не квадратичный вычет, и 0, если он делится. Также заметим самый базовый факт в этой теме. Следующий рисунок. Начнем с закона квадратичной взаимности. Это известный факт, и вы можете его использовать на многих олимпиадах. Также начнем со следующей, самой полезной леммой, Two's лемма. Вы можете заметить то, что если AX дает, по-моему, n плюс-минус y при xy меньше, чем корень n. Этот факт будет очень полезен в этой задаче. Также снизу вы можете видеть решение для этой задачи. Следующая страница. И тут можете видеть продолжение решения.
где мы использовали только арифметику и моды. И в конце использовали замены, где мы доказали эту лемму. Следующая страница. Также я хочу показать свою методологию, при которой я решил эту задачу. Мы берем то, что x квадрат плюс y квадрат равняется p. Мы находим то, что x квадрат плюс y квадрат, x квадрат дает помод p минус y квадрат. Также мы можем заметить, что минус np равняется np умножить на минус 1p, что должно равняться 1. Также по теорему мы можем найти то, что x квадрат дает помод p минус ny квадрат, что означает то, что x квадрат плюс y квадрат делится на p. Также мы можем найти то, что x квадрат плюс y квадрат, оно меньше, чем n плюс 1 поделить на p. Откуда мы можем понять то, что всего возможных решений n количество. Следующая страница. Я хочу вам показать методологию на некоторых примерах. Например, для n равняется 1. Самая базовая задача в этой теме. Вы можете заметить, то, что у нас должно быть минус 1 поделить на p равняется 1. Квадратичные вычеты. Но это возможно только тогда, когда p помножить 4 дает 1. Ну, по лемме мы можем заметить, что x квадрат плюс y квадрат меньше, чем 2p. Откуда это может быть только равняться p? Так просто доказывается эта задача. Хотя решения несколько веков назад были очень сложными и расписывались несколько сотен страниц. Можно следующую страницу. Также здесь вы можете видеть пример для n равняется 2, где я использовал то же самое, и мы опять же нашли решение. Мы опять же использовали x квадрат плюс 2y квадрат равняется 2p, и мы проверили, что оно не, если это факт, то значит x равняется 2k. Откуда мы просто вернулись к нашей изначальной задаче. Дальше страница. И вы можете заметить, что тут то же самое, просто повторение идет, и мы используем ту же самую технику. То есть моя методология, она работает для всех n почти. Следующая страница. Тут то же самое. Для n равняется 4, кстати, это будет то же самое, как для n равняется 1. Я СК не буду тратить. Следующая страница можно? Тут для n равняется 13, это более значение n. И мы видим то же самое. x квадрат плюс 13y квадрат равняется p. Мы просто смотрим его квадратичный вычет. Минус 13p равняется 1. И p поделить на 13 равняется 1. Также мы просто используем квадратичный вычет и находим, при каких p это возможно. Следующую страницу. Мы находим то, что p должно давать помод 52, 1, 9, 17, 25, 29, 49. И замечаем то, что x квадрат плюс 13y квадрат равняется только от p до 13p. Это все возможные решения. И мы просто их всех проверяем. Следующую страницу. И тут вы можете заметить, что мы просто проверяем всех такие n, p, и замечаем то, что у нас только единственный ответ – это наш изначальный. x в квадрате плюс 13y квадрат равняется p. Следующую страницу. В заключение я хочу сказать, что эта задача пусть и была очень сложной, но мы можем решать такие задачи, используя только фундаментальные темы в теории чисел, в алгебре. И я хочу развить этот метод решения. Дальше. Дальше вы тут можете видеть мои референсы, которые я использовал материалы в своем исследовании. Следующую страницу. Следующую страницу. Для подтверждения моего проекта я показываю вам некоторые примеры для некоторых значений n. For that deep mathematical insight, next we invite Satbaldin Batarkhan with the topic phytochemical profile, antioxidant, and antimicrobial potential for chemical and volatile L, 11th grade student, gymnasium number 4, Astana. Slide, please. Hello everyone, my name is Satbaldin Batarkhan and I would like to present my research results entitled Phytochemical Profile, Antioxidant and Antimicrobial Potential of Hamanier multifolium. Next. Research process. The aim of research phytochemical analysis of Hamanier multifolium plant and investigation of its antioxidant and antimicrobial activity. Research has included evaluation of dry matter coefficient and ash content of Hamanier multifolium, qualitative determination of its elemental composition, extraction and analysis of polyphenol compounds, IR spectroscopy and investigation of its biological activities. Research object is Hamanier multifolium. Next slide, please.
The plant was studied as renewable botanic source. Samples were collected from Almaty region, Almaty mountains in September 2020 during the flowering states, and its leaves and stems were collected and during. Next slide, please. In this slide, we can see all general process, and the first collection and drying of plants and plant extraction. I use two different methods. The first is source-clad method. You can see in this slide, and I got the ethanol, butanol, ethyl acetate extracts and distillation. Next slide, please. To analyze the chemical composition of Hamanium latifolium, we used column chromatogram on the butanol extract and obtained 4 different fractions. Is SHO1, SHO2, 40, 50, 60, and 70% different fraction. And their purity was confirmed using thin wire chromatography, TLC, and further structural identification was conducted using IR spectroscopy method. Next slide, please. As shown on this slide, polyphenol compounds of family integrates. Family integrates have tannins, phenolic acids, alkanes, esters, and other triterpenoids and other polyphenol compounds. And in this slide, we can see antioxidant activity of this plant, and I used the Leventhal method is titration, and the plant extraction show a high antioxidant activity. Next. And in this slide, as shown, Hamanium latifolium were identified using high-performance liquid chromatography, which HPLC and spectroscopy ionization mass spectrometry, and chromatographic data reveals the presence of several K compounds, such as gallic acid, caffeine acid, chlorogenic acid, and other. And next slide, please. This slide presents also antioxidant method. I used the FRAP antioxidant activity, and I used the FRAP method, and the highest radical scavenging activity was observed in ethanol and methanol extracts. The ethanol extract demonstrates strong antioxidant activity than gallic acid. And the butanol extract was tested against Escherichia coli, Klebsiella pneumonium, and other. The extract inhibited strong antimicrobial activity, and this success is potential application of a natural antimicrobial agent. Next. And conclusion, the presence of diverse polyphenols, minerals, and flavonoids in Hamanium latifolium highlights its potential for future use in pharmaceutical and nutraceutical application. And that's all. Thank you for your attention. Thank you, Baturhan, for interesting research. Now for our final talk of the day, a novel weighted SNN assemble attention model for pneumonia diagnosis just from X-rays. Please welcome Arnur Jumabekov from Halle-Berry, Almaty. Almaty School, and today I'm presenting my project called Wikowitz, a novel neural network architecture designed for accurate and quick
pneumonia diagnosis from chest X-rays. Next slide, please. So let's start with a little background. First of all, pneumonia is a highly contagious disease that is usually mortal. And in 2019, according to WHO, World Health Organization, it accounted for around 700,000 deaths, especially in children aged 5 and less and elderly. And it is usually characterized by the inflammation of alveoli in your lungs, and therefore chest X-rays are the first-line tools for its diagnosis. However, their interpretation by radiologists requires especially harmful in mass population. In spatial and channel dimensions, which I'll explain in the next slides. So in this, previous slide, back. So here we integrate 3 CNN encoders that work in parallel. Then as you can see on the which is applying a well-established model by Microsoft Research. And in the very end, we pass it to the classification layer with just the sigmoid activation function. Next slide. So let's talk about the components of the model in greater detail now. The CFE, or convolutional feature extractors, as I stated before, work using 3 convolutional neural networks, which is, in this case, VGGNet, ResNet, and MobileNet, which are truncated to the respective layer in order to obtain the feature maps of the required size. As you can see, it's 28 by 28, 56 by 56, and 112 by 112. Next slide. Yeah, here's the structure of the MobileNet encoder. It is a lightweight and efficient architecture and doesn't require a lot of layers, and therefore can boost up effectiveness of the final solution in the end. Next slide. This is the architecture of the ResNet 50 model. Here we cut it off after 17th layer, and as you can see on the diagram, there are like blocks and arrow that goes all over them. This is called a residual block, where inputs are added up and then added up with the filtered inputs, which in the end boosts the efficiency of and accuracy of the model, and also help to solve the problem of vanishing gradients, which is like when the information you put into the model will just not affect the final result and will be useless in the very end, which especially for such accurate field of chest X-rays is very crucial. Next slide. And here is the last CNN encoder, VGG16. It employs very small convolutional filters, 3 by 3, and therefore it is very productive on localized feature extraction and also lightweight, so as not to increase the complexity of the final model. Next slide. Here are the transposed convolutional decoders, which take the inputs from the initial CNN encoders, or CFEs, and their goal is to reduce the channel dimensions up down to 3, as was in the initial image input, and to upsample extracted feature maps to 2 to 4 by 2 to 4 resolution, as again were in the initial input. Here we use transposed convolutions, which are like regular convolutions, but inverse, if you can say that, and Rayleigh activation functions and dropout layers to decrease the model overfitting. Next slide. Then those features pass through the spatial and channel attention block. Here we apply attention in 2 dimensions. Channel is if you can model like the image as a cube,
or more formally as a tensor, you look into it, and the spatial attention is when you look over it, like in 2D dimensions, and just go layer by layer. Whereas in channel dimension, you go into one like long slice. Here we apply max and average pool operations. In the channel attention module, we have multi-layer perceptron, where those features get filtered through, and then added up in the end, and then pass in the final channel attention output tensor. And also we have a spatial attention module where the similar max pool and average pool operations are applied all over the spatial dimension, again, the face of the image, and then passed through another activation function to obtain the feature map of the spatial attention, and thus we obtain the modified feature maps in channel and spatial dimensions. Its ultimate goal is to increase the focus of the model on very relevant details. Specifically in this model, this helps to focus more on inflammations and not on the other parts of the long X-rays. Next slide. Then the outputs from the TCD and attention blocks are multiplied by the learnable weight scalars. In this case, as you can see, they all add up to 1. And in our case, experiments yielded that 1/3 for all of them, meaning equal contribution of each model, yielded the best results. Next slide. And then finally, after adding up those multiplied feature maps, we pass them through the visual transformer branch. It operates on the shifted window multi-head attention principle, where you can imagine there is a small window that flows all over the patched image. As I told you initially, we split the image in multiple partitions, and therefore it can model global contextual features, again using the attention mechanism. Which in this case, it will be 2 neurons for pneumonia positive and pneumonia negative. Next slide. Let's talk about the dataset a little bit. The dataset was pneumonia amnesia. It contains around 5,000 something images, and it has around 4.7 thousand images for training. But the problem is there are 3 times more positive images than negative images, and to mitigate this problem, we applied weighted cross-entropy function with the respective class weights. As you can see, the negative class has the greater weight than positive class, and therefore more attention will be paid to it during training, so as not to decrease the impact of the negative samples. We additionally apply random augmentation, such as image flips and random rotation, to reduce the model overfitting, so the model would be better optimized for the data it hasn't seen before. Next slide. Here's the training configuration. Again, we use a weighted cross-entropy function. Additionally, we used A/W optimizer with the parameters you can see on the screen, and the scheduler called reduced alarm plateau, which decreases the learning rate, the main training parameter, if the validation loss stalls for n epochs. In this case, it's 5 epochs. And for the validity of the experiment, here's the GitHub link for the model code and all the experiments. Next slide. And as we can see, our model yielded the best result for accuracy, precision, and specifically in specificity, which is the proportion of correctly predicted negative samples. As you can see, all the models in comparison have inferior results compared to the Wikowit. This is in part because, again, we used a specific architecture for that, and the models in comparison are either pure convolutional or pure visual transformer or hybrid, which, and because of that, because of our model
provides better results than the models in comparison of all three types, means that the effectiveness of proposed approach can be proven with experimentally. Next slide. We also conducted a huge ablation study where we remove, alter, or add respective components of the final wikivit model. And as you can see on this diagram, model 1 has only the first CNN encoder, and 17 model has all the components intact. Next slide. And as we can see, the trends are as predicted. The more components included, the better the model performs. And specifically, I want to highlight that including visual transformer significantly boosts the final results in accuracy and specificity. And the spatial and channel attention blocks also improves focus on critical regions and therefore boosts specificity. Next slide. For our future directions, we will employ GradCam, which is, as you can see on the diagram, is like a heat diagram where the module focuses its attention on. Then we plan to increase the diversity of our data sets, including collaborating with local clinics to obtain more samples, and to finally optimize it for lightweight development using quantization and compatibility with equipment. Next slide. Yeah, so you can see the contributions. Next slide again. I would like to, in this project, I would like to thank my mentor, Maria Meštini, who is an assistant professor at the Georgetown University. She specializes in mathematics and statistics, and she helped me pretty much with research question, with narrowing down the research question and the model optimization and training process. And also this research has been published at the IEEE ICICP conference, which is the International Conference on Intelligent Control and Information Processing, which took place in Muscat, Oman this February. And also, I'm glad to announce that I will be representing this project on Regional ISAF this year in May in Columbus, Ohio. Thank you. Thank you, Arnor. We now begin a 10-minute Q&A session, discussion session. Please take this time to ask your final questions for our speakers. Пожалуйста, вопросы трем спикерам, которые последние выступали. Это, вы так поняли, да, проекты, которые сейчас предстоит участвовать в международном научном конкурсе, который будет проходить в Соединенных Штатах Америки. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марлен. У меня есть вопрос к Батырханову Жандосу, связанный с геймификацией. У меня вот есть вопрос. На что нужно обращать внимание на решение проблем, заданными вами, перед тем, как ответить? Какие именно проблемы я задаю? Вот вы сказали то, что проблема в том, что сейчас это не популяризировано, и это нужно продвигать. Вот на что нужно обращать внимание? Ну, насчет того, что не популяризировано, я не говорил. Как раз таки геймификация в тренде, она есть и будет еще больше. А вот чтобы дальше популяризировать, на что обращать внимание, ну, нужно обращать внимание на то, чтобы она была правильно сделана. Потому что если вы создадите неправильный, ну так скажем, ну как неправильный, то есть не соответствующий всем требованиям геймификации проект, то тогда его будет тяжело продвигать, тяжело реализовывать, у вас будет неудачный опыт, который может вас огорчить, и вы подумаете, что вот это не мое, или там у этого проекта нет будущего, и свернетесь раньше времени. Вот. И с чего можно начать свой проект, и как вам удалось вот свой конечный продукт, его продавать? То есть вы же уже создали настольную игру, и как вам удалось его... Да, спасибо.
Да, этот процесс называется коммерциализация, то есть вывод на рынок, чтобы его можно было продавать, зарабатывать и так далее. Вообще любой проект, который имеет коммерческий какой-то потенциал, его нужно коммерциализировать, потому что нужны ресурсы для масштабирования, для того, чтобы как можно больше аудитории охватить и как можно больше заработать не то что для себя, а чтобы эти деньги реинвестировать в проект и сделать еще что-то лучше. Вот, как мы его коммерциализировали? Практически сразу мы это начали продавать, сперва просто знакомым, там по WhatsApp, по социальным сетям. Сейчас оно есть на Каспи, вот, Каспи магазине, также напишите SmileRace, оно выйдет. Вот. Ну и можете на наш Инстаграм писать. Самое важное – это маркетинг. Тебя никто не купит, если об этом никто не знает. Как мы это продвигаем? Мы проводим бесплатные занятия. Проводили в школах, там, в университете. Таким образом рекламировали игру и всем нашим добровольцам давали возможность бесплатно сыграть. Спасибо, вы ответили на мой вопрос. Спасибо. Now let's proceed to summarize the result of the third International Scientific Forum for School Students. To do it, I will invite Lazzat Abayevna. Applausements. Уважаемые участники форума, мы и подошли к завершению первого нашего дня. Все предусмотрены по программе презентации научных проектов прозвучали. Последние 3 проекта вы тоже слышали. Это ребятам мы пожелаем больших успехов во время участия в конкурсе в Соединенных Штатах Америки. Это очень серьезный и, скажем, такой, в общем, это очень серьезный конкурс. Вам желаем успехов. Наш форум проходит накануне празднования Дня науки работников Республики Казахстан, который знаменуется у нас 12 апреля ежегодно. С 2011 года празднуется данный праздник как профессиональный праздник для ученых всей страны. Кроме этого, проходит всемирный праздник Всемирный день интеллектуальной собственности. Собственно, поэтому все наши проекты, они были связаны и с наукой, и с интеллектуальной собственностью, и с коммерциализацией. То есть наука сама по себе – это всегда непрерывный творческий процесс, который должен завершаться конкретными результатами интеллектуально-творческой деятельности и охранными документами. Сегодня у нас как раз Аружан продемонстрировала свое авторское свидетельство. Мы видели авторское свидетельство по проекту SmileRace. Есть у нас у ребят, у школьников имеется довольно много, скажем, патентов на полезные модели. На изобретение, как правило, у нас еще пока дети не получали патенты, но тем не менее эта тенденция, она стала сохраняться, это очень хорошая тенденция. Вы знаете, что развитие сферы интеллектуальной собственности, оно напрямую влияет на развитие индекса инновационной активности стран, и, соответственно, на уровень развития экономик тех или иных государств. Поэтому я всем хочу вам пожелать неиссякаемой творческой энергии. Хочу вам пожелать больших достижений. Они были всегда достигаемы, и чтобы результаты, которые вы получаете, чтобы они приносили вам истинное удовольствие. Но, конечно же, в основе всего лежит ваш труд, ваш интеллектуальный творческий труд, ваш пытливый мозг. А мы, как наставники, будем все время оказывать вам поддержку в рамках нашего проекта «Дети в науке». Сегодня в зале присутствуют педагоги, мои коллеги из зарубежных стран, из Казахстана. Вам большое спасибо за поддержку, за то, что вы всегда рядом. И от имени начальника управления образования города Астаны, он сегодня утром у нас присутствовал, Касымхан Сынгазыевич, я хотела бы вручить алғыс-хат спикерам сегодняшнего мероприятия, форума, победителей международных научных конкурсов.
Алғыс хат. Астана қаласының білім басқармасы ғылымдағы балалар жобасының өселең ұрпақтың ғылыми әуелетін дамыту жолындағы маңызды рөлін ерекше атап өтеді. Осы жоба аясында және түрлі деңгейдегі сайыстарда, халықаралық ғылыми конкурстарда өз жобаларыңызды ұсынып, жоғарғы жетістіктерге қол жеткізгенің үшін зор алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта біліміңізді шыңдап, ғылыми зерттеулерді одан әрі жетілдіріп, отандық ғылымға баға жетпес үшін қосатыныңызға сенімім мол. Сізге мықты денсаулық, тың ізденістер мен шығармашылық шабытты тілеймін. Құрметті Джафар Абдыкалыков. Сайкал Бакирова. Айдана Сайлаубек. Амир Базылханов. Сергей Малахов. Глеб Гусляков. Василий Ушанов. Сабиров Нури. Иван Гребенюк Тажибаев.
общее фото. И потом, вы знаете, на первом этаже стоит баннер нашего форума, можете там делать групповое фото. Хорошо? Сейчас поднимайтесь все на сцену.